watching news on public TV. Diplomatic representatives visited the Ministry of Foreign Affairs. Some long Azerbaijani watching humanitarian represented them. 60 medications and medications being shipped to Karabakh. Baku's reaction to the humanitarian action is that it is a provocation. Our working group managing the humanitarian crisis said will not cause problems. 19 բեռնատար արտաքին գործերի նախարարության շենքի հարակից հատվածում վաղ առավոտից սպասում էին ճանապարհ ընկնելու նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարության մուտքի մոտ դիվանագիտական ներկայացուցիչների մեքենաներն էին կայանում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ Հայաստանում հավատարմագրված ավելի քան 45 դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարներ եւ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ արդեն 40 օր լիակատար շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար ճգնաժամը ներկայացրին արտաքին գործերի, առողջապահության եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալները։ Դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարները լսեցին, արձագանքեցին, պարզաբանումներ ստացան, կատարեցին գրառումներ։ Received comments and took notes. Միջազգային հանրության հստակ ազդակն է անհրաժեշտ Ադրբեջանը պարտավոր է կատարել ՄԱԿ արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի եւ հուլիսի 6-ի որոշումները։ Լաչինի միջանցքով անձանց տրանսպորտային միջոցների ու բեռների անխափան տեղաշարժը երկու ուղղություններով ապահովման վերաբերյալ սա հանդիպման կարևոր շեշտադրումն էր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը ներկաներին նաեւ տեղեկացրեց վարչապետի որոշմամբ ստեղծված Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի աշխատանքային խումբը որոշել է Լեռնային Ղարաբաղ առաքել առաջին անհրաժեշտության հումանիտար բեռների շուրջ 360 տոննա խմբաքանակ։ Այդ դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարներն ու միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները տեղում ծանոթացան։ Saw the shipments on spot. Սովամահությունից Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը փրկելու այս քայլն Ադրբեջանում արդեն սադրակ են որակել, հայտարարություն տարածել, թե հայկական կողմին ոչ են անում ձեռնպահ մնալ նման գործողություններից, որոնք ծառայում են իրավիճակի սրմանը, հայտարարել, որ նման սադրիչ գործողությունների ամբողջ պատասխանատվությունն նետվում է հայկական կողմի վրա։ Բաքվին արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչը։ Ճգնաժամի պայմաններում հումանիտար with the aim of shipping the humanitarian relief to Nagorno-Karabakh. Հայկական բեռնատարները հասնելու են մինչև Կորնիձոր, իսկ այնտեղից արդեն հումանիտար բեռը նախատեսվում է տեղափոխել ռուս խաղաղապահների միջոցով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարը ներկայացրեց բեռնատարների պարունակությունը։ Baby milk formula 12 tons and general medications. Նախարարությունից էլ տեղեկացրին մոտ 200 անուն դեղամիջոցի և բժշկական պարագաների մասին է խոսքը։ Medical supplies have been shipped. Դրանք հիմնականում խիստ անհրաժեշտ դեղորայքներ են, հակաճնշումային դեղորայք, hypertensives, psychotropics, նաև հակաուրուսկային anti-tumor drugs given long time. Karabakh was interrupted. For the chronic patients. Առողջապահական ճգնաժամ է Լեռնային Ղարաբաղում։ Բեռնատարներին ուղեկցող առողջապահական crisis in Nagorno-Karabakh. Դեղերի այս խմբաքանակն այդ ճգնաժամը լուծել չի կարողանա, բայց որոշակիորեն կմերի իրավիճակը։ Չնայած այս երկու օրերին mitigate the situation. Even though these 2 days 34 patients were moved to Armenia
via the Red Cross, but the transportation was very late. Many are in an extremely grave situation, waiting to be transported. Among the grave patients, there are young children and elderly and chronic patients, which must receive their regular treatment in specialized clinics. We have problems Ղարաբաղի գործընկերների հետ են ճշտել Պարենի եւ Դեղորայքի անհրաժեշտ տեսակները։ Գնումը, պահեստավորումն ու առաքումը կազմակերպվել է 1 օրվա ընթացքում։ Procurement, storage and shipment was organized in one day. As you can see, these are posts. Stuffs, not enough, but it's necessary. And they should be delivered to Nagorno-Karabakh. 27 օր շրջափակված Լեռնային Ղարաբաղում հունիսի 15-ից որևէ հումանիտար բեռ ադրբեջանցիները չեն թույլ տվել, որ անցնի։ Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։ Goods to pass through. Վերջին տեղեկությունները բեռնատարներն արդեն հասել են Կորնիձոր։ Trucks have now reached Kornizor. Հնարավորություն ունենք կապ հաստատելու իմ գործընկեր Մուշրեխանյանի հետ։ Musharikhanian, my colleague, Դուք ուղիղ եթերում եք, կարող եք վերջին մանրամասները հայտնել։ Let's give us the latest details on the current situation there at the moment. Բարի երեկո Արտյոմ, այո, ինչպես նշեցիք, բեռնատարներն արդեն Կորնիձորի սահմանային հատվածում են, կանգնած արդեն 15-ից 20 րոպե ամբողջ խումբը բեռնատարները այսպես մենք ունենք զրուցակից, ես առաջարկում եմ զրուցել Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչը ով կամփոփի արդեն հասել ենք Կորնիձոր հաջորդ գործողությունը լինելու, ինչին ենք այս պահին սպասում։ What are we now waiting for? Նշեցիք հումանիտար աջակցության You said humanitarian relief is now in Kornizor on the borderline. As we said earlier, we got in touch with the Russian Federation peacekeeper representatives, and at the moment still, we're waiting for the answer. Given that this process requires understanding that under these steps we need to also bear in mind patients need some patience, we need to be patient. Additional clarifications as soon as we get any. The trucks here respond to that effect. Այս հատվածում կմնան այնքան ժամանակ, մինչև որ ստանանք որոշակի պատասխան Ռուսաստանի ուժերի կողմից, the Russian people because they've contacted the beekeepers the shipment of the grain to Առաջին տպավորությունը ռուս խաղապահների պահվածքից, այսինքն դիրքորոշումից ինչպիսին էր, հակված են նրանք միջնորդել այս հարցում, առհասարակ ճակատիկներով ենք այս պահին վստահաբար ժենակ ընկալիքով, որ բեռները կանցնեն, բայց հակառակ կողմից ստացել ենք այդ ազդակները։ Տեղեկություն չեմ կարող տալ, կարող եմ ուղղակի արձանագրել, որ մենք այս պահին սպասում ենք արձագանքի կապված բեռների տեղափոխման հետ։ Շնորհակալություն, Արտյոմ, մենք եւս երկու զրուցակից ունենք, այս պահին ինձ մոտ են նաեւ աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Աննա Ժամակոչյանը, ով կամփոփի թե ինչ բեռներ ենք մենք բերել այստեղ, ինչի կարիք ունեն Արցախում, արդյոք կփոխի բեռների քանակը այնտեղ որևէ իրավիճակ։ Տիկին Ժամակոչյան, բարի երեկո, ընթացքում բազմիցս խոսել ենք բեռներ են spoken many times about the goods that are during the day, but let these are initial goods, and this dispatch, yes, as said earlier this morning, earlier in the day,
the most essential foods, such as 100 tons of flour, 80 tons of pasta, 60 tons of sugar, 40 tons of vegetable oil, hot milk 40 tons, salt 20 tons, and baby milk formula, which is entirely needed for the population of Nagorno-Karabakh, 12 tons. You know that from food is practically not entering Nagorno-Karabakh. Currently, foodstuffs are urgently needed. The food products should reach the ենթադրաբար եթե անցնի, հա, պայմանական վերցնենք, եթե բերները հասնեն Լեռնային Ղարաբաղ, որքան ժամանակը բավարարի սա այնտեղ հասկանալ ինչքանով է սուր այնտեղ իրավիճակը եւ when will the next batch need it? Back in the it was 400 tons of goods per day. So we can estimate how frequently we will need these shipments. We need to restore shipments per day. Used to happen before December 12th. It was happening smoothly and without obstacles and without any. Առողջապահության նախարարի տեղակալ Արմեն Նազարյանի հետ ով կամփոփի, քանի որ բեռնատարներից որոշներում կա նաև դեղորայք, կամփոփի թե ինչ դեղորայքներ կներկայացնի, ինչ դեղորայքներ են տեղափոխվում, նախատեսվում տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղ եւ ընդհանուր իրավիճակը եւս պարոն Նազարյան բարի երեկո, բեռնատարներից քանիսում են դեղորայք ընդհանուր ծավալները, հա, փորձենք ներկայացնել, although you said a certain, but anyhow, մանրամասն ներկայացնենք, հա, ինչ կարևորություն ունեն այս բժշկական պարագաները եւ դեղորայքը medical supplies and drugs for the people of Nagorno-Karabakh. Մեր հարգելի հեռուստադիտողներին նշեմ, որ արդեն մենք գտնվում ենք Հակարի կամուրջի հարևանությամբ, մեր բեռնատարները արդեն տեղ են հասել, որում կա նաեւ մեծ ծավալի դեղորայք, որոշակի շափով է աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահական համակարգի այս վիճակին, որովհետև առողջապահությունը գտնվում է աղետալի վիճակում, քանի որ վերջին շրջանում ամբողջությամբ փակված է դեղորայքի, վիրակապական եւ այլ նյութերի մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ներկա պահին մենք ունենք բավականին դեղորայք, շուրջ 200 անվանում, դրանք անհրաժեշտություն ունեցող դեղորայք են եւ երեխաների համար եւ մեծերի համար, այնտեղ մենք ունենք առաջնահերթության շտապ օգտագործվող դեղորայք, մասնավորապես ճնշում, սրտանոթային համակարգի միջոցներ, հակաբիոտիկներ, հակացնցումային եւ հոգեմետ դեղորայք, նավթեր, psychotropic antibiotics we have ուռուցքային դեղեր, քանի որ ունենք շատ հիվանդներ, որ պետք է շարունակաբար իրենց բուժօգնությունը ստանան, ընդհանուր առմամբ շուրջ 200 անվանում դեղորայք։ Նախորդ զրույցի ժամանակ նշեցի, որ մեր ուղեբեռը կազմում է մոտավորապես 4 տոննա, այստեղ պետք է հավելեմ, որ մենք ունենք եւ մասնավոր առողջապահական կազմակերպության կողմից որպես նվիրաբերություն Լեռնային Ղարաբաղը փոխանցվող եւս 5 տոննա դեղորայք, վիրակապական եւ այլ խիստ անհրաժեշտ միջոցներ։ And եթե ինչ-ինչ պատճառներով այս դեղորայքը չհասնի Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ situation there այս պահին այնտեղ ինչ ծավալի դեղորայք կա how much is available there and what Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահական համակարգում ունենք խիստ նույնիսկ կարեմ ասեմ աղետալի վիճակ, գրեթե ընդհանրապես չեն իրականացվում։ We don't have any planned ծանրաբեռնված են քրոնիկական հիվանդներով, որոնք տեղափոխման կարիք ունեն, մասնագիտացված կլինիկաներ, ինչպես գիտեք, վերջին շրջանում հիվանդների տեղափոխումը նույնպես դադարեցված էր, վերջին 2 օրերի ընթացքում տեղափոխումներ եղել են, բայց դրանք պետք է նորից տեղափոխումներ էին,
transportation պետք է ավելի տեղափոխվեին, որպեսզի ավելի արդյունավետ լիներ իրենց բուժօգնությունը։ Այս պահին, եթե այս փոքրիկ հնարավորությունը մենք չօգտագործենք եւ որոշակի թոթափենք Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության համակարգում ստեղծված այս վիճակը, ասել, որ շատ ծանր է լինելու, որովհետեւ նույնիսկ շտաբօգնության համակարգն է այսօր դժվարանում աշխատել վառելիքի պակասի պատճառով, պատճառով չեն կարողանում այցելել բժիշկների, մի խոսքով շատ լուրջ, շատ ծանր իրավիճակ է Արցախի առողջապահական հուսանք բեռները կհասնեն տեղ։ Արտյոմ, մենք զրուցեցինք այս պահին այստեղ գտնվող պատասխանատու պաշտոնյաների հետ, որոնք ուղեկցում են Երևանից սկսած ուղեկցում են բեռը։ Մեր նկարնող խումբը շարունակում է գտնվել այստեղ, մեր երկու խմբերն աշխատում են տեղում եւ արդյունքում կներկայացնենք ձեզ, թե արդյոք եղավ արձագանք ռուս խաղաղապահների կողմից եւ որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը։ Այս պայմանությամբ այսքան, Արտյոմ։ Շնորհակալություն Մուշեղ, մենք եւս նոր մանրամասներ ենք ակնկալում մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հումանիտարյան ընթացքից վերջին մանրամասներն էր հաղորդում մեր գործընկեր Մուշեղ Իսախանյանը։ Isakhanyan conveyed details about Միջազգային կոմիտեն մտահոգություն էր հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար իրավիճակի հետագա վատթարացման շուրջ, ոչ արևմտյան կարևորագույն գործունեությունը Երևանում ուղարկվող մարդասիրական բեռի նախապատրաստության ընթացքին լուրերի նկարանող խումբը հետևել է դեռ երեկվանից։ 19 բեռնատար բեռնում են առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքներ, որ փորձեն հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ։ They will attempt to take to Nagorno-Karabakh. Նաշաքարավազ, 40 տոննա ձեթ, 100 տոննա այլուր, 80 տոննա մակարոնեղեն, 40 տոննա կաթի փոշի, 20 տոննա աղ, բերորայք եւ մանկական կատնախառնուրդ։ Խիստ անհրաժեշտ այս բեռը Հայաստանի կառավարությունը փորձելու է հասցնել Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցներին, որ կարողանան ապրել։ Հակարիի կամրջի հայկական հատվածում ադրբեջանական դրոշի տեղադրման միջադեպից հետո հունիսի 15-ից Լեռնային Ղարաբաղի սննդի մատակարարումը ամբողջությամբ դադարեցվել։ Հուլիսի 25-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պաշտոնապես ահազանգեց Լեռնային Ղարաբաղում վիճակը սուր է, բնակչությունը բախվում է կենսական նշանակության դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության պարագաների, այդ թվում մանկական Բավարարեղենը հացը գնալով նվազում ու թանկանում են որոշ այլ պարենային ապրանքներ, ինչպիսիք են կաթնամթերքը, արևածածկի ձեթը, հացկեղենը, ձուկը եւ հավը հասանելի չեն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Եվրասիայի տարածաշրջանային տնօրեն Արիան Բաուերը հայտարարել է, որ մարդասիրական օգնությամբ Կարմիր խաչի ավտոշարասյուները փրկողակ են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Քանի որ այդ ավտոշարասյուներն արգելափակված են, մենք մտահոգված ենք հումանիտար իրավիճակի հետագա վատթարացմամբ։ Մենք ամեն ինչ շատ անհանգստանում ենք նրանց համար, ովքեր չեն կարող օգնել իրենք իրենց։ Հատկապես վտանգված են առողջական խնդիրներ ունեցողները եւ քրոնիկ հիվանդները, նաեւ տարեցները եւ երեխաները։ Որպեսզի մենք կարողանանք գործել այնտեղ, մեզ պետք է, որ կողմերը հասնեն հումանիտար կոնսենսուսի։ Սա կյանքեր փրկելու աշխատանք է եւ պետք է թույլ տրվի այն շարունակել։ Կարմիր խաչը հիշեցնում է, որ վերջին անգամ կազմակերպությանը թույլատրվել է բժշկական պարագաներ եւ առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքներ հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ շաբաթներ առաջ։ Այսօր Արցախը հայտարարում է աղետի գոտի։ Այդ մասին է Սփյուռքի եւ Արտասամանյան մի շարք լրատվամիջոցների հետ ասուլիսին հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, շեշտելով ակնկալում է միջազգային հրատապ արձագանք from the international community, collective and individual. It's the only area in the world which any humanitarian or international presence. On an international not easily consider ourselves to be a concentration camp. The consequences thereof. July 25, the only transport had stopped because of the absence of gasoline, natural gas, the water becoming increasingly more rich. Միջազգային կոմիտեի հայտարարությանը Twitter-ում անդրադարձել է Հարավային Կովկասի հարցերի Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը աշխատանք է կատարում բավական դժվար հանգամանքներում։
Կարևոր է, որ դրանք կարողանան ազատորեն գործել, երբ միությունը լուրջ է վերաբերում միջազգային կոմիտեի հայտարարությանն անդրադարձել է նաև Freedom House միջազգային International Human Rights կազմակերպությանը հումանիտար օգնություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղին եւ անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ազատ տեղաշարժի ապահովման համար։ Միջոցների ու բեռների անխոչնդոտ տեղաշարժը տարածաշրջանում վատթարացող մարդասիրական իրավիճակը քաղաքացիական բնակչությանը զրկել է կյանք փրկող դեղամիջոցներից եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներից։ Կազմակերպությունը ժողովրդավարական կառավարություններին կոչ է անում ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա եւ վերջ տալ անմեղ մարդկանց սովամահության ենթարկելու գործելավոճին։ Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ դադարեցնում է հուլիսի 17-ից հայտարարած նստածույցը եւ շարունակում ջանքերը աշխատանքային արտակարգ ռեժիմով։ Հարությունյանը միաժամանակ հայտնել է, որ համաժողովրդական շարժման շրջանակում նստածույցերն ու այլ ակցիաները կշարունակվեն, ինքը պարբերաբար հանդիպումներ կունենա դրանց մասնակիցների Այս ընթացքում հրապարակային ու փակ ձևաչափով գործադրված մեր ջանքերի ու իրականացված միջոցառումների արդյունքում Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշումը մեծացել է, ինչը դրսևորվել է նաև մի շարք միջազգային հայտարարություններով ու գործողություններով։ Մեզ հաջողվել է բարձրացնել միջազգային իրազեկվածության եւ ուշադրության մակարդակը։ Այդ ուղղության գլխավոր միջոցառումը դարձավ հուլիսի 24-ին իմ հրատապ մամուլի ասուլիսը, որին մասնակցել է միջազգային ու սփյուռքյան շուրջ 100 լրագրող 35 երկրից։ Այդ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ July 14 resulted in international coverage. The results of the press conference are now obvious in the different international media publications given the grave situation. And the press conference, I declared Artsakh a disaster zone. And I urge the international community to provide urgent support. The first reaction is either Azerbaijan will open the Lachin corridor to ensure supply of the humanitarian relief, or by once again prohibiting, will confirm to the world the genocidal essence of its policy. We urge international organizations and other states to follow the example of the Republic of Armenia and to supply urgent humanitarian aid to the Artsakh people in the context of their international commitments. As a result of our efforts, yesterday in Moscow there was a meeting between the foreign affairs ministers of Russia, Armenia and Azerbaijan, a trilateral meeting, the results of which, however, are not acceptable to us. We are looking forward to other meetings to take place in the next few days, which we hope will produce tangible results for this disastrous situation to be overcome. We urge the Republic of Armenia authorities to make utmost efforts to comply with the February 22 order of the ICJ and to immediately apply to the UN Security Council for safeguarding the security of the Artsakh people. I ask and urge our fellow Armenians in the Republic of Armenian diaspora to increase pressure on the main international actors, especially the UN Security Council permanent members, as well as the EU and the UN organizations, to cause them to urgent action. This can include civil disobedience, as well as other activities using rough methods. Pressure for the Lachin corridor should increase on political, humanitarian, and potential other fronts. All the scenarios will be discussed. Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ամփոփել է հուլիսի 25-ին Sergey Lavrov, Russian Foreign Affairs. Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Ադրբեջանի Russian Foreign Affairs Minister Lavrov Բայրամովի հետ երակոմ հանդիպման արդյունքները արդյունավետ գնահատելով դրանք։ Լավրովը said նշել that է, the results of the trilateral meeting were positive. He said that in the trilateral meeting, the regional agenda was discussed.
primarily the situation in Nagorno-Karabakh. Ճանապարհը հեշտ չէ, It's շատ not բարդ եւ an կարեւոր հարցեր easy պետք է լուծվեն։ journey. Դրանցից Very ամենազգայունը difficult եղել եւ questions have to մնում be է Լեռնային addressed, Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների including խնդիրը Ադրբեջանի the տարածքային question of ամբողջականության safeguarding ապահովման rights համատեքստում and security of the Armenians of 1991 Nagorno-Karabakh in the context of Azerbaijan's territorial integrity in accordance with the 1991 declaration that was signed by the heads of the former Soviet republics in Almaty. եւ հայկական ղեկավարությունը։ Դրան Its համապատասխան validity has կառուցվում է been confirmed by the leaders of Armenia and Azerbaijan. The peace treaty activity is being based on that. The trilateral working group led by the deputy prime ministers is closer to the likelihood of reaching agreement on specific matters of deblocking transport communications. There will be also the prospect of promising transport sector initiatives in this context, which will be regional and beyond. Strong and close partnership between Russia and Azerbaijan is a key element of stability in the South Caucasus, said Russian Foreign Affairs Ministry official representative Maria Zakharova in reference to the declaration signed between Moscow and Baku. She said that the relationship between the two countries is developing on a qualitatively new level. Zakharova also spoke about the engagement of two Canadian experts in the EU mission in Armenia, accused the EU of serving US and NATO interests. She said that the North Atlantic Alliance countries are interested in the South Caucasus, which will bring with it destabilization and long delay comprehensive and durable peaceful settlement. Zakharova also spoke about the Armenia-Azerbaijan normalization process. We're doing everything that is needed for this. The reconciliation between Armenia and Azerbaijan, both brotherly nations for Russia, must also include the humanitarian sector. As is noted in the trilateral statement, the Armenian-Azerbaijani settlement will not be easy. We see and understand this very clearly, but there's no alternative. This was discussed in the trilateral meeting between the three foreign affairs ministers. We expect that in the next few months there will be new contacts. Suren Papikyan, defense minister, met with Armenia's military attaches accredited abroad. Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային աջակցության 400 միլիոն դոլարի նոր փաթեթ է հաստատել, որը ներառում է զինամթերք եւ տեխնիկա։ Թուրքիայում ադրբեջանական Su-25 ինքնաթիռների արդիականացման պայմանագիր են կնքել կողմերը։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային իրադարձությունները տեսաշարում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության եւ թուրքական Թուսաշ ընկերության միջև ստորագրվել է Su-25 գրոհային ինքնաթիռների արդիականացման պայմանագիր։ Ստորագրման արարողությունը տեղի է ունեցել Ստամբուլում անցկացվող IDEF 23 պաշտպանական արդյունաբերության 16-րդ միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակում։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար, ռազմատեխնիկական մատակարարման գլխավոր վարչության պետ Ագիլ Գուրբանովը եւ Թուսաշի գլխավոր տնօրեն Թեմել Քոթիլը։ Ցուցահանդեսի շրջանակում տեղի է ունեցել նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն Անկարայում ընդունել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասին։ Երկկողմ բանակցություններից հետո համատեղ ասուլիսի ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաղեստինյան հարցը վաղուց շատերի մոտ հետաքրքրություն չի առաջացնում, սակայն այն արժանի է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Նա հատկապես կարևորել է ՄԱԿ-ի ներգրավվածությունը Պաղեստինի հարցում։ Մենք համերաշխությամբ աջակցել ենք Պաղեստինի ժողովրդին եւ կշարունակենք դա անել Պաղեստինի հարցում։ Խորապես մտահոգված ենք օրեցօր ավելացող մահվան գործիքներով, ավերածություններով, բնակավայրերի անօրինական ընդարձակմամբ եւ վերաբնակիչների կողմից բռնությամբ, ասել է Էրդողանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Թուրքիա սպասվում էր հուլիսի 28-ին, սակայն այն հետաձգվել է Նեթանյահուի առողջական վիճակով պայմանավորված։ Չինաստանի նոր արտգործնախարար Վան Ին Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի իր գործընկերոջ Հական Ֆիդանի հետ։ Արտգործնախարարները հանդիպման ընթացքում քննարկել են Չինաստանի եւ Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունները։ Օրակարգում եղել են նաեւ տարածաշրջանային եւ համաշխարհային զարգացումները։ Թուրքիա այցի շրջանակներում Վանը հանդիպելու է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հանձնարարությամբ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն արտոնել է Ուկրաինայի համար ռազմական աջակցության 43-րդ փաթեթի տրամադրումը։ Օժանդակության այս փաթեթը ներառում է հակաօդային պաշտպանության զինամթերք, հրետանային արկեր, զրահատեխնիկա, ինչպես նաև այլ սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ են ռազմի դաշտում Ուկրաինայի ուժերի ամրապնդման համար, նշված է պետքարտուղարության տարածած հայտարարության մեջ։ $400 միլիոն ընդհանուր արժողությամբ փաթեթը ներառում է զինամթերք եւ տեխնիկա Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության կարողություններից։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ Կիևն առաջարկել է պատերազմական գոտուց հացահատիկն արտահանել Բալթյան երկրներով։ Կարևոր են համերաշխության ուղիներով արտահանման բոլոր հնարավորությունները, Եվրահանձնաժողովն աշխատում է բոլոր ուղղություններով, նշել են հանձնաժողովից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Բալթյան երկրներն իրենց նավահանգիստներով ուկրաինական հացահատիկ արտահանելու ինքնիշխան իրավունք ունեն։ Նա նաև նշել է, որ այժմ համաձայնագրի վերսկսումը Մոսկվայի համար անհնար է։ Միջերկրական ծովի ավազանի երկրներում արդեն մի քանի օր մոլեգնող անտառային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 40-ը։ Հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Մահվան դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է Ալժիրում, այնտեղ մահացել է 34 մարդ։ Ալժիրի կառավարությունը հայտնել է, որ մարման մեջ ներգրավել է 8000 հրշեջ եւ հարյուրավոր միավոր տեխնիկա։ Թունիսում եւս հրդեհներ են, տարհանվել է 300 մարդ։ Հունաստանի 13 նահանգներից 6-ում հայտարարվել է վտանգի ամենաբարձր մակարդակ։ Հռոդոս կղզում ավելի քան 20,000 մարդ է տարհանվել։ Հանգստավայրերից տարհանվել են նաև հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Հունական եւ Բեա կղզում հրդեհաշիջման ժամանակ ինքնաթիռի կործանման պատճառով 2 օդաչու է զոհվել։ Կորֆու եւ Կրետե կղզիներում նույնպես անտառային հրդեհներ են։ Իտալիայի հյուսիսում փոթորիկներ են, կարկուտ եւ պտտահողմեր։ Սիցիլիայում եւ հարավային այլ շրջաններում անտառային հրդեհների պատճառով 4 մարդ է մահացել։ Փոթորիկները եւս 2 մարդու կյանք են խլել։ Իսրայելցի բժիշկները սկսել են 24-ժամյա գործադուլ ի պատասխան Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից դատական բարեփոխումների առաջին մասիվ ավերացմանը, որն ըստ քննադատների վտանգի տակ կդնի դատարանների անկախությունը։ Իսրայելի բժշկական ասոցիացիան բժիշկներին հրամայել է 24-ժամյա գործադուլ անել ամբողջ երկրում, բացի Երուսաղեմից, որտեղ հաճախակիացել են տարբեր միջադեպերը։ Առաջին օրինագիծը, որը Գերագույն դատարանին զրկում է կառավարության որոշ որոշումների վերանայման հնարավորությունից, ընդունվել է երկուշաբթի Կնեսետում բուռն քննարկումներով անցած նիստում, որի ավարտին ընդդիմությունը լքել է դահլիճը։ Ըստ վարչապետի քաղաքական հակառակորդների Նեթանյահուն Իսրայելը մղում է դեպի ավտոկրատիա։ Ցույցերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Երկուշաբթի ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։ Լուրերն աշխատում է հատուկ ռեժիմով հումանիտար բեռի տեղափոխման մասին։ Տեղեկություններին կարող եք հետևել առաջին ալիքի եւ Լուրերի Facebook-յան։ News are live in special mode. You can watch the first channel on Facebook and YouTube. Information is delivered with simultaneous interpretation into Russian and English. This is all. Stay tuned for our next news program. Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Դուք գիտեք, որ հումանիտար բեռներով ավտոմեքենաները մեկնել են դեպի սահման, որից հետո մենք փորձենք Dear viewers, the trucks have reached the border. They will try through the Russian peacekeepers to deliver essential goods to Artsakh. We will now speak with Deputy Chief of Staff, the Prime Minister, Mr. Chakhoyan. Good evening, Mr. Chakhoyan. Thank you for accepting the invitation. Why now? Why has it now been decided to do this? Good evening. Thank you for the invitation. Obviously, you're not the only person who has this question. Why now? Should tell everyone that when these decisions are taken, to execute them in a day or in a few hours is physically impossible. So the work of the commission that was created by instruction of the Prime Minister took some while. Where now it would be in a couple of days or a week earlier, many people would still ask the same question. Choice of the date. It is not of any particular essence.
հանդիպում We saw that before the convoy moved, there was also a meeting with the diplomats, foreign diplomats in Armenia. Are these two somehow interconnected? Is this just a humanitarian act, or is there a political message for the external world as well? First of all, the first purpose is to deliver the humanitarian goods to the people of Nagorno-Karabakh. But on the other hand, of course, it also has political context. That's why heads of diplomatic organizations were invited, and the problem that we are trying to solve was presented to them. They inspected the trucks and assured themselves that the goods shipped to Nagorno-Karabakh by the Russian peacekeepers are purely humanitarian, including flour, vegetable oil, pasta, and some medication. So food and medication. Right. Essential supplies. We know that without Azerbaijan's permission, Russian peacekeepers cannot even deliver their own goods sometimes to Nagorno-Karabakh. Have we spoken with them in advance? Have we gotten any agreement on anything? If you're asking about agreeing upon anything with the Russian peacekeepers, yes, of course, we reached an understanding that 19 trucks will be delivered to Gornizor. Then they will be transferred to the Russian peacekeepers. Through the Russian peacekeepers, they will be delivered to the people of Nagorno-Karabakh. But that's my point. There are Azerbaijanis there too. Is this not going to discredit the peacekeepers if we say, well, look, we handed it over to the peacekeepers and they failed to deliver? Therefore, their mission is not effective. So this activity began early this morning. The purpose is not to gain any political dividends or to showcase to the world that we can do this and the other side cannot do this. This is all about making sure that the people, the Armenians of Nagorno-Karabakh, which are in blockade for 8 months, disconnected from the world, receive our humanitarian aid. Now, how it happens in the process, whether the Russian peacekeepers will mediate so that we can deliver the goods or not, whether the Azerbaijanis allow it or not, or they will argue, for instance, that the goods need to be inspected and that's going to take time. I don't want to go into that conversation to make any predictions. The fact is the government of Armenia has taken the decision. 19 trucks, 400 tons of goods were shipped to Gornizor, from where through Russian peacekeepers we will try to deliver these humanitarian goods to the people of Nagorno-Karabakh. How the situation evolves, time will tell. In the meantime, Artsakh State Minister urged to hold demonstrations in Yerevan. Former Foreign Affairs Minister of Artsakh, David Babayan, said Yerevan should have demonstrations. Why? What do they want from Yerevan? One could make some assumptions on this, but to focus on that and to try to understand the real essence, it would be impossible for me and hard to understand. Okay, so we have 8 months Nagorno-Karabakh in blockade, detached from the world. Now they're urging to have demonstrations in Yerevan, to block the streets of Yerevan. Okay, so fine. We get to the point where in Armenia, or just in Yerevan, the city is in blockade. Then what? What is Nagorno-Karabakh going to gain from it? What dividend will it bring to Nagorno-Karabakh? What question would that solve? What advantage would it bring to the negotiation table? Nothing, of course. Quite the contrary. Blocking the streets of Yerevan, paralyzing all of Yerevan, as they said, as is what they said today, would pose additional problems. The humanitarian goods that we assemble and want to send to the people of Nagorno-Karabakh as relief, if the streets of Yerevan get blocked in a couple of days, we will not be able to do that. We will have major economic problems.
No, but demonstrations, when they block streets or something, they demand something usually. What do they demand? One of their demands is that Nagorno-Karabakh should not be recognized by the Republic of Armenia as a part of Azerbaijan's territorial integrity. But what is the issue? Let's assume we move in this direction. Name a country, a state, which has so far recognized the independence of Nagorno-Karabakh, including our strategic ally, the Russian Federation. On the highest levels, it's said many times that the Nagorno-Karabakh issue will be solved in accordance with the principle of Azerbaijan's territorial integrity. Whatever solution the Nagorno-Karabakh issue finds, it will be a part of Azerbaijan's territorial integrity. This is already acceptable to the whole world. Now let's assume Armenia departs from that line and says, no, I do not recognize. Then what threats is this creating for the Republic of Armenia? Azerbaijan does not recognize our territorial integrity. Great, so that's a legitimate basis for new border incidents, for further escalation, a new full-blown war even. When we do not recognize Nagorno-Karabakh as a part of Azerbaijan's territorial integrity, it means that we have territorial claims on Azerbaijan. The international community would not understand us. They say, you are going after a territorial issue. Nagorno-Karabakh was never a territorial issue. Nagorno-Karabakh issue was the issue of security of rights of the Armenian people living there. Mr. Chachoyan, the answer to that is comes from Hayakve, and the answer by Hayakve is A, we will criminalize, and nobody will recognize the Nagorno-Karabakh on the state level as a part of Azerbaijan, and B, change the negotiator, everything will be fine. Come the national patriotic, and they say, you are not national, you're not patriotic. When the national patriotic forces come, the whole world will accept what we say. They say is their argument. Let me talk about the so-called Hayakve initiative and their objective. 30,000 people sign a paper saying that they should be criminalized to recognize Nagorno-Karabakh as a part of Azerbaijan's territorial integrity. What is it going to change in the world? What is it going to change at the negotiation table? Nothing. Nothing. The international community, one way or another, they say we change the negotiator. Who do they want to bring? Assume that. Vartan Oskanyan, when he was in office, he had 10 years. Having won after the victory in the First War, when Armenia was in the position of power, Armenia had the upper hand. He had the opportunity to resolve the issue. Why did he not resolve the issue? Brings us back. If it was so great back then, why was it so bad back then? These people had the opportunities. He lacked 2 months. He now asks for 2 months. He needed 10 years and 2 months. Who will assume political responsibility for that? Vartan Oskanyan comes. Imagine the power is so naive that it entrusts to Vartan Oskanyan. Oskanyan goes and negotiates, and then after 2 or 3 months, a new war starts. Who will bear the political responsibility for that? Vartan Oskanyan? Obviously not. Vartan Oskanyan is going to walk away. All that responsibility will rest on the shoulders of the current government. Besides, the fact is that in 2021, after the 2020 war was lost, this government resigned and agreed to a snappy election. But you came with different promises, and now it's a different process. Well, we tried to keep all our promises. And for the promises for which there were difficulties honoring, it wasn't just because of the Armenian side, it was because of the geopolitical situation, tectonic geopolitical changes. Why did you lower the bar in the negotiations with Lavrov for the Baku-Stepanakert dialogue, they say? I think that statement was made by the state minister
What is the government of Armenia saying? It says that Nagorno-Karabakh should have a dialogue with Azerbaijan within international mechanisms. There's a problem, and the solution should be a dialogue. They're now saying you lower the bar for the Baku-Stepanakert dialogue, but that is a dialogue you will be conducting. We don't want to have that dialogue. You will be engaging in that dialogue. And that's what will make you an entity, a subject. Because every time to step aside and then just to blame people from the side doesn't work. But they say if we engage in a dialogue, they will impose their agenda upon us, and it will be more integration than dialogue. And I'm sorry. How else do you imagine the negotiations? Me coming to you with my agenda and you would accept it and then we shake hands and walk away? No. That's what negotiations are for. That's what dialogue is for. At the beginning of the dialogue, every side sets the bar at its highest. When the dialogue is uninterrupted, the bar is gradually reduced. Azerbaijan is going to come with its agenda, of course. Azerbaijan is not going to come with the agenda of the Nagorno-Karabakh government. If the Nagorno-Karabakh government agenda were the one Azerbaijan had, then there would be nothing to negotiate over. There would be nothing to discuss. Mr. Chakhoyan, let's be frank. You're blamed for having abandoned Artsakh. Why? Why don't you attack and open Lachin, they say? What about the threats? Do the people who announced this imagine the danger? You're right. And they're saying one way or another, Azerbaijan is slowly conquering territory and moving forward. We're losing it anyway. If we're losing it, why don't we bet it all? They're not saying it literally or explicitly, but that's what they imply. So if there's a likelihood to get it fixed, to get the eyebrow fixed, but there's a risk of losing the eye, should we then risk the eye and lose the eye? No, that would be the logic. That would be their logic. If we engage in a full-blown war, then according to their flawed logic, taking into consideration that, like the 2020 war, the Republic of Armenia will not just be fighting against Azerbaijan. There are big actors involved. Okay, so if we accept that Artsakh is a part of Azerbaijan, then they say that's a fake premise, a false premise, that if we recognize Artsakh, Armenia will live in security. Next thing, they will be reaching out for Sunik. You see, one of the main challenges here is the whole world recognizes Nagorno-Karabakh as a part of Azerbaijan's territorial integrity and the sovereign territory of the Republic of Armenia, 29,800 square kilometers. The world has said it. The world has said that this is sovereign territory of the Republic of Armenia. During the 44th day in the 2020 war, wasn't it strange to you? What was the whole world saying? Just appealing and urging, stop the fighting, urging to take a humanitarian pause. Nothing else was done. Why? Because the whole world recognized those 7 districts as parts of Azerbaijan's territorial integrity. Do you want to go back to that same story? After the war, we were blamed. We were accused of this, saying if we were going to lose so many lives. And then at the end, come out with this result. This truce, this trilateral statement is what they mean. Then why were we even taking part in that war? Now it's the same. Let's avoid a process, the outcome of which is obvious to us. We wouldn't be just fighting Azerbaijan alone. After the 2020 war, the roles of the regional players have changed significantly. They're saying you're only negotiating over the Azerbaijani agenda. No, we're negotiating with an Armenian agenda. We're negotiating with an Armenian agenda. What we're arguing over
at the negotiation table with respect to the Karabakh issue is that there needs to be a dialogue with international mechanisms and the Nagorno-Karabakh people's security and rights must be safeguarded through international mechanisms. And that's our agenda. It's not Azerbaijan's agenda. If we took on Azerbaijan's agenda, why would the negotiations last so long? Something would have been signed long ago. A peace treaty would have been signed long ago. The fact of the matter is that some people have said that even if we sign a peace treaty, after that, there's still a likelihood that Azerbaijan might try through new escalation to take away territories from the sovereign Republic of Armenia. Nobody can guarantee that Azerbaijan would not try to do this. So long as there is no peace treaty, the likelihood of that is much, much higher. Should we give this possibility to Azerbaijan or not? Should we legitimize the unleashing of a new war against the Republic of Armenia or not? Yesterday, the Prime Minister had a press conference and journalists were reading messages from people that live in Nagorno-Karabakh saying we also need to consult these people. You mean the recordings? They played back, several journalists played back some recordings. For these recordings, it was very obvious that this was prefabricated. The people who spoke in the recordings, the authors of the recordings, were serving the interests of only one person. One of them is a friend of that so-called hero of Nagorno-Karabakh, rather a co-perpetrator. And the other one, and I'm sorry for saying this, the other one was just his mistress. In one of the recordings, they spoke about a willingness to speak with the Prime Minister, and the Prime Minister said that tomorrow morning, since early morning, the Prime Minister's spokesperson tried to get in touch with the famous and that was mentioned. First they said she cannot be reached, then they said she doesn't want to be targeted by meeting with the Prime Minister, and it's still not clear who that unknown and was. Those recordings serve one person. One person is currently in detention in Nagorno-Karabakh by decision of the government of Nagorno-Karabakh, not by decision of the Republic of Armenia. Please pay attention to this. The detained so-called hero of Nagorno-Karabakh during the April War 2016 was until now keeping and selling cigarettes that had been sent to Nagorno-Karabakh as aid. That same person, by the way, had taken money from the budget given to Karabakh by Armenia. He renovated transformers, and those transformers were later sold to the Azerbaijani side, and he pocketed the money. That's that hero that everyone screams about. It's that hero who blamed the current government of collaborating with the Turkish and Azerbaijani sides. Now you wonder who collaborated. Thank you. Our guest was Deputy Chief of Staff of the Prime Minister, Taron Jahoyan. We will continue to watch the news feed. Good night.
Զեկացիր պետության կողմից տրամադրվող աջակցության բոլոր ծրագրերի մասին այցելելով իրազեկում.am հարթակ։ Հարթակը քեզ կօգնի գտնել պետական աջակցության այն ծրագրերը, որոնք դու իրավունք ունես ստանալ։ Այստեղ զետեղված են ներկայում գործող աջակցության բոլոր ծրագրերը։ Հարթակում համակարգված եւ մատչելի կերպով ներկայացված է պետական աջակցության ծրագրերին դիմելու համար անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվություն ըստ ոլորտային բաժինների ու ենթաբաժինների։ Առանձին ծրագրերի մասին պատմող էջերում հնարավոր է ծանոթանալ ծրագրի բովանդակությանը, ստանալով նաև ծրագրի շահառու դառնալու համար անհրաժեշտ ամբողջական տեղեկատվություն։ Իրազեկման հարթակը հասանելի է նաև բջջային հավելվածի տեսքով, որը նույնպես ոլորտային բաժանմամբ տեղեկատվություն է տրամադրում պետական աջակցության ծրագրերի մասին։ Այն կարող եք ներբեռնել App Store-ից կամ Google Play-ից։ Ինչպես կայքը, այնպես էլ հավելվածը հնարավորություն են տալիս բաժանորդագրվել եւ իրազեկվել հետաքրքրող ոլորտում նոր ծրագրերի համալրման կամ գործող ծրագրերում պայմանների փոփոխության վերաբերյալ։ Եղիր իրազեկ, օգտվիր քեզ հասանելիք պետական աջակցության ծրագրերից։ Հայաստանի հազար խոշոր հարկվճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին երամսյակի տվյալներով 73-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է էներգետիկ ոլորտում գործունեություն իրականացնող Arm Power փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 932 միլիոն 645 հազար դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 899 միլիոն 288 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 33 միլիոն 357 հազար դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 2 միլիոն 483 հազար դրամ շահութ հարկի գծով է վճարել, 11 միլիոն 700 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով, 895 միլիոն 432 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ 23 միլիոն 30 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտք քարել պետական բյուջե։ Հակամանրեային դեղերի կայունությամբ պայմանավորված մինչև 2050 թվականն աշխարհում կգրանցվի մոտ 10 միլիոն մահվան դեպք, եթե չիրականացվեն համապատասխան միջոցառումներ։ Պետք է հիշել, հակամանրեային դեղերը, մասնավորապես հակաբիոտիկները, չեն կանխարգելում վիրուսային հիվանդությունները։ Համաշխարհային առողջապահության համար լրջագույն խնդիր է հակամանրեային դեղերի հանդեպ կայունության զարգացումը, որն արդեն համարվում է սպառնալիք ոչ միայն ապագա սերնդի, այլև հիմա տարածաշրջանի բոլոր երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար։ Այսօր նոր հակաբիոտիկներ չեն սինթեզվում եւ ամբողջ աշխարհը ռիսկ ունի կորցնելու անգամ պահուստային դեղամիջոցները, որոնք նշանակվում են ծանր բակտերիալ վարակների ժամանակ։ Ուստի չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, հակամանրեային դեղերն օգտագործել միայն բժշկի նշանակմամբ, պահպանել դեղաչափն ու չխախտել կիրառման տևողությունը։
It's 8 p.m. special news program. I'm Ani Zakarian. Good evening. The trucks reached Gorny Dzor village borderline area. About 400 tons of goods to be supplied to the population of Nagorno-Karabakh. Armenian side is negotiating with the Russian peacekeepers. Latest developments were presented to the news by Nagorno-Karabakh Humanitarian Crisis Management Working Group representative Vartan Sargsyan. Convoy with the humanitarian goods has reached Gorny Dzor borderline area. As we said earlier, we got in touch with the Russian Federation peacekeeper forces representatives, and we're still waiting for their answer. The only thing I can add is that considering that this process requires an additional understanding, and also think under these circumstances, we need to bear in mind that we need to be somewhat patient. At the moment, I can tell you that we're waiting for additional clarifications. As soon as we get any, we will share with you. Mr. Sargsyan, where the trucks now are, will they stay here until the peacekeepers get in touch with us? At the moment, trucks will stay here until we get a response from the Russian peacekeepers, so that next steps are then decided, because we reached out to the peacekeepers so that through them the shipment of the humanitarian goods is arranged. Border area of Gorny Dzor village is visited by the EU mission representatives in Armenia. They went to the area where the humanitarian relief trucks are parked. Our film crew spoke with Marcus Ritter, head of mission. The corridor belongs to our area responsibility, and we are here to monitor what goes on with our presence. We want to add public visibility to this process. I cannot say anything for the time being because nothing is happening. Like you, we are watching too. Since the start of our observation mission, we have been patrolling and monitoring the border with Azerbaijan on the line of contact. We also visit conflict-affected villages and we report the situation back to Brussels. With these reports, we're contributing to the peace process between Armenia and Azerbaijan, which the EU supports. Before shipping humanitarian goods to Nagorno-Karabakh, diplomats and international organizations representatives accredited in Armenia visited the Ministry of Foreign Affairs, and over 7 months long blockade of Lachin corridor by Azerbaijan and the humanitarian consequences were presented to them. They later also saw the goods of the humanitarian shipment, 360 tons of goods, 200 medicines and medical supplies. Baku responded to the humanitarian activity, calling it a provocation. The Armenian side reached out to the Russian peacekeepers for shipping the goods. Humanitarian Crisis Management Working Group hopes it will not cause problems. Food for Life, destined for Nagorno-Karabakh, 19 trucks with this inscription parked near the Ministry of Foreign Affairs of Armenia since early morning, waiting to part. Diplomatic cars were being parked at the Ministry of Foreign Affairs. The Ministry of Foreign Affairs invited over 45 diplomatic representation heads and international organization representatives to the ministry. For 40 days now, the humanitarian crisis of Nagorno-Karabakh has been ongoing. It was presented by the Deputy Ministers of Foreign Affairs, Health and Labour and Social Issues. Heads of diplomatic missions heard them, reacted, got explanations and took notes. Clear signal from the international community is needed. Azerbaijan must comply with the UN ICJ February 22 and July 6 orders regarding the securing of the free movement of persons, goods and vehicles in both directions via the Lachin corridor. This was a key focus of the meeting. Deputy Minister of Foreign Affairs of Armenia also presented to the attendees the decree of the Prime Minister about creating the Nagorno-Karabakh Crisis Working Group that would be shipping essential humanitarian goods, about 360 tons,
Այդ to Nagorno խմբակարակին Karabakh. դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարներն ու միջազգային The կառույցների heads of diplomatic missions and international organizations saw the goods on spot for themselves. Սովամահությունից Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը փրկելու այս քայլն Save the Nagorno Karabakh people from hunger starvation. But Azerbaijan calls this a provocation. They claim they urged the Armenian side to refrain from such conduct, which serves to escalate the situation and that the Armenian side will be responsible for the gravity of all the consequences. The representative of the working group responded, I don't think that, given the hunger and this grave humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, the shipment of humanitarian goods could somehow be seen as provocation. We contacted the peacekeepers for the shipment of the humanitarian goods to Nagorno-Karabakh. Հայկական բեռնատարները հասնելու են մինչև Կորնի ձոր, իսկ այնտեղից արդեն հումանիտար բեռը նախատեսվում է տեղափոխել Armenian trucks will reach Gorny Dzor and the humanitarian goods planned to be shipped by the Russian peacekeepers. Deputy Minister for Labor and Social Affairs presented the content of the trucks. Sugar, 60 tons, vegetable oil, 40 tons, flour, 100 tons, pasta, 80 tons, salt, 20 tons, milk powder, 40 tons, baby formula, 12 tons, and 9 tons of medication. About 200 medicines have been shipped at the Ministry of Health. These are essential drugs. Hypertensives, cancer drugs. Since the supply of drugs to Nagorno-Karabakh was interrupted for a long time and there were a number of chronic patients, we're trying to ship the essential drugs for the chronic patients. There's a complete health crisis in Nagorno-Karabakh. Deputy Minister of Health said this shipment of medication will not solve the problem. These few days, 34 patients were transported to Armenia via the Red Cross, but the transportation was very late. Many are in a grave or critical situation waiting to be transferred. Among the grave patients, there are children, elderly, chronic patients who need to get the next round of treatment in specialized clinics in Armenia, such as cancer patients. The ambulance operation is now undermined because of the shortage of fuel. The ambulances are now starting to not operate. They checked with Nagorno-Karabakh partners the types of food and drugs that are needed. Procurement, storage and shipment was organized over the course of one day. As you can see, these are the most vital foods. This is not sufficient, but it's very critical, very necessary at the moment, and it should reach Nagorno-Karabakh as soon as possible. 227 days have blockaded Nagorno-Karabakh from June 15. No humanitarian shipments have been allowed to cross by the Azerbaijanis. ICRC expressed concern over the humanitarian situation deteriorating in Nagorno-Karabakh, urging to allow it to resume its important humanitarian activities. The preparation of the humanitarian goods was observed by the news crew since yesterday. 19 trucks loaded with essential foodstuffs to try to deliver them to Nagorno-Karabakh. 60 tons of sugar, 40 tons of vegetable oil, 100 tons of flour, 80 tons of pasta, 40 tons of milk powder, 20 tons of salt, medicines and baby milk formula, these critical goods. The Armenian government will try to deliver to our fellow Armenians living in Nagorno-Karabakh. After the incident with the planting of the Azerbaijani flag at the Hakkari Bridge from June 15, the supply of food to Nagorno-Karabakh stopped completely. ICRC officially alarmed that the situation is critical. People do not have essential supplies.
dangerous or critical drugs, including baby milk formula. Fruit, vegetable, bread are increasingly scarce. Prices are going up. Some other foodstuffs, such as dairies, sunflower oil, fish, and poultry are not available. ICRC Eurasia Regional Director Aryan Power stated that ICRC convoys with humanitarian aid provide salvation to the people of Nagorno-Karabakh. As these convoys are blocked, we are alarmed about further deterioration of the humanitarian situation. We are most concerned for those that cannot help themselves. Persons with health issues and chronic patients are especially endangered, as well as the elderly and children. For us to be able to operate there, we need the parties to reach humanitarian consensus. This is life-saving work, and it should be allowed to continue. The ICRC reminded that the last time the organization was allowed to move medical supplies and essential foods to Nagorno-Karabakh was weeks ago. Today, I declare Artsakh a disaster zone. In a press conference with diaspora and foreign media, said Nagorno-Karabakh President Arayik Harutyunyan, emphasizing he expects an urgent international response and security, political, and humanitarian assistance from the international community on a collective and individual level. Artsakh now in the world is the only area which is in complete isolation and siege without any humanitarian relief or international presence. After declaring it a disaster zone, if there is no urgent international relief, then Artsakh could easily be viewed as a concentration camp with all the consequences thereof. In Nagorno-Karabakh, from July 25, public transport stopped operating because of the absence of gasoline and natural gas. The water problem is becoming increasingly more acute. After the ICRC statement, South Caucasus Special Envoy of the EU, Toivo Klar, tweeted that the ICRC is doing a tremendous job in very challenging circumstances on the ground. It's important that they are able to operate freely. The EU is taking their warnings seriously. After the ICRC statement, the International Freedom House urged Azerbaijan to allow the organization to deliver humanitarian relief to Nagorno-Karabakh and immediately to take steps to secure the freedom of movement, to open the Lachin corridor, and to guarantee the free movement of persons, goods, and vehicles. With the deteriorating humanitarian situation in the region, the civilians are deprived of access to life-saving drugs and essential goods. The organization urged democratic governments to exert pressure on Azerbaijan to put an end to the premeditated hunger starvation of innocent people. Nagorno-Karabakh President Arayik Harutyunyan announced that he would stop the sit-in he initiated on July 17, and he would go back to work in emergency mode. Harutyunyan also stated that as part of the popular movement, sit-ins and other campaigns will continue. He would be having regular meetings with their participants to discuss joint steps forward. Publicly and privately, we've been making efforts. And as a result of these efforts, international pressure on Azerbaijan has grown, as expressed in a number of international statements and actions. We were able to raise the level of international awareness and attention. The main activity was my urgent press conference on July 24, attended by about 100 international and diaspora journalists from 35 countries, including the top media of the world. Results of the press conference are now seen in media publications. Given the gravest situation, during the press conference, I declared that Artsakh is a disaster area. I urge the international community to provide urgent humanitarian assistance. The first reaction was the decision of the Armenian government, the government of Armenia, to deliver humanitarian aid to Artsakh. Either Azerbaijan opens the Lachin corridor for this humanitarian support, or once again prohibit the entry of humanitarian goods to the disaster area and prove to the world that its policy is essentially genocidal. We urge other
states and international organizations to follow the example of the Republic of Armenia and supply urgent humanitarian support to the people of Artsakh in accordance with their international commitments. As a result of our efforts yesterday in Moscow, the foreign affairs ministers of Russia, Armenia, and Azerbaijan had a trilateral meeting, but the results are unacceptable to us. We're looking forward to future meetings in the next days, which hopefully will produce tangible results for overcoming this disastrous situation. We show initiative and responsibility with our limited resources. We urge the Republic of Armenia government to make utmost efforts to ensure execution of the February 22 order of the ICJ and to address the UN Security Council to safeguard the security of the people of Artsakh and to ensure tangible results. I ask our fellow Armenians in the Republic of Armenia and the diaspora to increase pressure on the main actors in the international community, such as the UN Security Council permanent members, governments, UN agencies, and the European Union, using all possible means to draw attention and to drive to urgent action. This can include civil disobedience, awareness-raising protests, and other campaigns using permissible, rough, and non-standard means. Latching corridor opening pressure should grow through political, humanitarian, and other tools. Artsakh government is discussing all potential scenarios and steps. Russia's Foreign Affairs Minister Sergei Lavrov summarized the results of his meetings with Ararat Mirzoyan, Armenia's Foreign Affairs Minister, and Ceyhun Bayramov, Azerbaijan's Foreign Affairs Minister. He said the trilateral meeting was productive. Lavrov said that at the trilateral meeting they discussed the regional agenda. Firstly, the situation in Nagorno-Karabakh. It isn't an easy journey. Difficult, important questions are to be addressed. The most sensitive one has been and remains the question of safeguarding the rights and security of Armenians of Nagorno-Karabakh in the context of securing Azerbaijan's territorial integrity in accordance with the 1991 declaration made by the heads of the former Soviet republics and signed in Almaty. Its validity has been confirmed by the leaders of both Armenia and Azerbaijan. According to it, the peace treaty work is being constructed. The issues are not easy. The trilateral working group led by the Deputy Prime Ministers is closer to the likelihood of reaching agreement on deblocking transport infrastructure in the region by reaching specific agreements. There will also be prospects for transportation sector initiatives that can be promising regionally and beyond. Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ամուր եւ սերտ գործակցությունը հարավային Կովկասում կայունության առանցքային Strong partnership between Russia and Azerbaijan is a key element of security in the South Caucasus, said spokesperson for the Russian Foreign Affairs Ministry Maria Zakharova in reference to the declaration signed between Moscow and Baku. She said that after the signing of the document, the relationship between the two countries is developing on a qualitatively new level. Zakharova also spoke about the inclusion of two Canadian experts in the EU mission in Armenia, accusing the EU of serving US and NATO interests. She said that North Atlantic Alliance countries are showing interest in the South Caucasus, which will bring along destabilization and will long postpone comprehensive, durable, peaceful settlement. Zakharova also spoke about the Armenia-Azerbaijan normalization process. We're doing all that is necessary for it. These are two brotherly nations for Russia, and their reconciliation process should also cover the humanitarian field, as is stated in the trilateral statement of October 31, 2021. Armenian-Azerbaijani normalization is not easy. We see and understand this very well, but there's no alternative to peace. The related questions were discussed yesterday in Moscow in the trilateral meeting between the three foreign affairs ministers. We expect that in the coming months there will be new exchanges. Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային աջակցության $400 միլիոն նոր փաթեթ է հաստատել, որը ներառում է զինամթերք ու տեխնիկա։ Թուրքիայում ադրբեջանական Su-25 ինքնաթիռների արդիականացման պայմանագիր են կնքել կողմերը։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային իրադարձությունները տեսաշարում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության եւ թուրքական Թուսաշ ընկերության միջև ստորագրվել է Su-25 գրոհային ինքնաթիռների արդիականացման պայմանագիր։ Ստորագրման արարողությունը տեղի է ունեցել Ստամբուլում անցկացվող IDEF 23 պաշտպանական արդյունաբերության 16-րդ միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակում։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար, ռազմատեխնիկական մատակարարման գլխավոր վարչության պետ Ագիլ Գուրբանովը եւ Թուսաշի գլխավոր տնօրեն Թեմել Քոթիլը։ Ցուցահանդեսի շրջանակում տեղի է ունեցել նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն Անկարայում ընդունել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասին։ Երկկողմ բանակցություններից հետո համատեղ ասուլիսի ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաղեստինյան հարցը վաղուց շատերի մոտ հետաքրքրություն չի առաջացնում, սակայն այն արժանի է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Նա հատկապես կարևորել է ՄԱԿ-ի ներգրավվածությունը Պաղեստինի հարցում։ Մենք համերաշխությամբ աջակցել ենք Պաղեստինի ժողովրդին եւ կշարունակենք դա անել Պաղեստինի հարցում։ Խորապես մտահոգված ենք օրեցօր ավելացող մահվան գործիքներով, ավերածություններով, բնակավայրերի անօրինական ընդարձակմամբ եւ վերաբնակիչների կողմից բռնությամբ, ասել է Էրդողանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Թուրքիա սպասվում էր հուլիսի 28-ին, սակայն այն հետաձգվել է Նեթանյահուի առողջական վիճակով պայմանավորված։ Չինաստանի նոր արտգործնախարար Վան Ին Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի իր գործընկերոջ Հական Ֆիդանի հետ։ Արտգործնախարարները հանդիպման ընթացքում քննարկել են Չինաստանի եւ Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունները։ Օրակարգում եղել են նաեւ տարածաշրջանային եւ համաշխարհային զարգացումները։ Թուրքիա այցի շրջանակներում Վանը հանդիպելու է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հանձնարարությամբ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն արտոնել է Ուկրաինայի համար ռազմական աջակցության 43-րդ փաթեթի տրամադրումը։ Օժանդակության այս փաթեթը ներառում է հակաօդային պաշտպանության զինամթերք, հրետանային արկեր, զրահատեխնիկա, ինչպես նաև այլ սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ են ռազմի դաշտում Ուկրաինայի ուժերի ամրապնդման համար, նշված է պետքարտուղարության տարածած հայտարարության մեջ։ $400 միլիոն ընդհանուր արժողությամբ փաթեթը ներառում է զինամթերք եւ տեխնիկա Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության կարողություններից։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ Կիևն առաջարկել է պատերազմական գոտուց հացահատիկն արտահանել Բալթյան երկրներով։ Կարևոր են համերաշխության ուղիներով արտահանման բոլոր հնարավորությունները, Եվրահանձնաժողովն աշխատում է բոլոր ուղղություններով, նշել են հանձնաժողովից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Բալթյան երկրներն իրենց նավահանգիստներով ուկրաինական հացահատիկ արտահանելու ինքնիշխան իրավունք ունեն։ Նա նաև նշել է, որ այժմ համաձայնագրի վերսկսումը Մոսկվայի համար անհնար է։ Միջերկրական ծովի ավազանի երկրներում արդեն մի քանի օր մոլեգնող անտառային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 40-ը։ Հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Մահվան դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է Ալժիրում, այնտեղ մահացել է 34 մարդ։ Ալժիրի կառավարությունը հայտնել է, որ մարման մեջ ներգրավել է 8000 հրշեջ եւ հարյուրավոր միավոր տեխնիկա։ Թունիսում եւս հրդեհներ են, տարհանվել է 300 մարդ։ Հունաստանի 13 նահանգներից 6-ում հայտարարվել է վտանգի ամենաբարձր մակարդակ։ Հռոդոս կղզում ավելի քան 20,000 մարդ է տարհանվել։ Հանգստավայրերից տարհանվել են նաև հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Հունական եւ Բեա կղզում հրդեհաշիջման ժամանակ ինքնաթիռի կործանման պատճառով 2 օդաչու է զոհվել։ Կորֆու եւ Կրետե կղզիներում նույնպես անտառային հրդեհներ են։ Իտալիայի հյուսիսում փոթորիկներ են, կարկուտ եւ պտտահողմեր։ Սիցիլիայում եւ հարավային այլ շրջաններում անտառային հրդեհների պատճառով 4 մարդ է մահացել։ Փոթորիկները եւս 2 մարդու կյանք են խլել։ Իսրայելցի բժիշկները սկսել են 24-ժամյա գործադուլ ի պատասխան Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից դատական բարեփոխումների առաջին մասիվ ավերացմանը, որն ըստ քննադատների վտանգի տակ կդնի դատարանների անկախությունը։ Իսրայելի բժշկական ասոցիացիան բժիշկներին հրամայել է 24-ժամյա գործադուլ անել ամբողջ երկրում, բացի Երուսաղեմից, որտեղ հաճախակիացել են տարբեր միջադեպերը։ Առաջին օրինագիծը, որը Գերագույն դատարանին զրկում է կառավարության որոշ որոշումների վերանայման հնարավորությունից, ընդունվել է երկուշաբթի Կնեսետում բուռն քննարկումներով անցած նիստում, որի ավարտին ընդդիմությունը լքել է դահլիճը։ Ըստ վարչապետի քաղաքական հակառակորդների Նեթանյահուն Իսրայելը մղում է դեպի ավտոկրատիա։ Ցույցերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Երկուշաբթի ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։ 44-օրյա պատերազմում ադրբեջանական հրետակոծությունից տուժած Շուշիի Սուրբ Խազանչեցոց եկեղեցին նորոգման քողի տակ ավերվում է։ Ադրբեջանական վանդալիզմը փաստերով ներկայացրել է հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրենը։ Հանվել է եկեղեցու վեղարը, թողնելով բաց երկնքի տակ։ Ադրբեջանի տիրապետությանն անցած տարածքներում հայկական կոթողների պղծման ավելի քան 100 դեպք է գրանցվել։ Աղետալի վիճակի մասին զեկույց է հրապարակելու Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանը ահազանգում է. երկրորդ անգամ Ադրբեջանը Հադրութի շրջանի Հողեր գյուղի կավաքվանքը նորոգման քողի տակ ենթարկում է վանդալիզմի։ 1992-ին ոչնչացվել էր եկեղեցու մուտքի 1742 թվականի շինարարական արձանագրությունը, իսկ այժմ 2023 թվականին, երբ հոգևոր կոթողը անցել է ադրբեջանական հսկողության ներքո, կրկին իբր նորոգում են նույն շքամուտքը։ Այդ նույն շինարարական արձանագրության տեղում այսօր մի անճորնի քար է տեղադրում եւ դա նշում է որպես նորոգված կամ նորոգման ընթացքում, այսինքն աղավաղում է հուշարձանը եւ ինքն է ավիրել եւ հիմա էլ ինչ որ մի այլ շինություն, որի վրա արձանագրություն չկա, հետագայում կարող է նույնիսկ ինչ որ մի ձև արձանագրություն փորագրեն կամ նույնիսկ եթե չփորագրեն, դա ակնհայտորեն երևում է նրա անճորնի եւ ոչ մասնագիտական նորոգումը։ Ներսում եղել է դիզագի մելիքների զինանշանը, որը նույնպես 90-ական թվականներին այդ կարճ ժամանակ գրավումի ժամանակ ավիրել էին։ Հայկական պատմամշակութային եւ կրոնական ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմի եւ ոչնչացման մասին տեղեկությունները ադրբեջանցի օգտատերերը հպարտությամբ տեղադրում են սոցցանցի իրենց էջերում։ Ռաֆիկ Քորթոշյանը անդրադառնում է նաեւ Ադրբեջանի կողմից Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու պղծմանը։ Թաղերից մեկը մի հատվածը փլուզվել է այդ ռմբակոծման հետևանքով, անշուշտ Ադրբեջանի կողմի ռմբակոծման հետևանքով եւ այլ ուրիշ նորոգման այնտեղ կարիք չի եղել, որովհետեւ ամբողջությամբ նորոգված էր Ղազանչեցոցը։ Այս ընթացքում միան կարող ենք հաստատ փաստել, որ այդ նորոգման անվան տակ վեղարը ավիրել են, հանել են ու 2 տարի է թողել են գմբեթը ձնի եւ անձրևի ոսկի տակ։ Ադրբեջանը նորոգման պատրվակով եկեղեցու շուրջ ցուցադրաբար տախտակե ծածկ է տեղադրել, մինչդեռ հրետակոծության հետևանքով եկեղեցին ամբողջությամբ չէր ավերվել եւ հետեւաբար ծածկի կարիք չկա։ Մի քանի օր առաջ Շուշիում կազմակերպված գլոբալ մեդիա ֆորումի մասնակիցներին եւս ներկայացվել է, թե իբր վերականգնում են պատերազմի հետևանքով վնասված Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Այն դեպքում, երբ եկեղեցին հրետակոծել էր հենց Ադրբեջանը, Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը սա համարում է շարունակվող վանդալիզմ հայկական արժեքների նկատմամբ, պնդում է պատերից ջնջում են հայկական գրությունները։ Ղազանչեցոցի թեման նորից ակտիվացել է պայմանավորված 2 հանգամանքով։ Առաջինը հենց այդ նույն այսպես կոչված մեդիա ֆորումներ, որտեղ ներկայացված եւ ադրբեջանական պետական քարոզչամեքենայի շահերը սպասարկող մի շարք լրագրողներ, որոնց մի քիչ ամոթել է լրագրող անվանելը, նկարներ էին տեղադրում Twitter-յան կամ Instagram-յան իրենց էջերում Ղազանչեցոցի ֆոնին եւ ինչ որ ադրբեջանական քարոզչամեքենայի թեզերն էին առաջնողում եւ երկրորդը նաեւ պայմանավորված Օդեսայի եկեղեցու թիրախավորման հետ։ Լրագրողներն էլ եւ պատմությունից տեղյակ չեն, եւ նախորդ վիճակից տեղյակ չեն, եւ միակողմանի տեղեկությունները փոխանցում, եթե օրինակի համար տաներ այնտեղ քիչ թե շատ ճարտարապետությունից կամ հուշարձաններից հասկացող մարդկանց, որոնք նաև նախապես տեղեկացված կլինեին այդ Ղազանչեցոցի վիճակի վերաբերյալ, կարծում եմ այնտեղ խայտարակ կլիներ ինքը։ Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրենը ասում է, վերջին 3 տարում Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից հայկական հուշարձանների ոչնչացման, պղծման միայն 100 փաստ իրենք ունեն։ Լեռնային Ղարաբաղի մի փաստահավաք աշխատանքի շնորհիվ արձանագրվել է մոտ 150 դեպք, այդ թվում գերեզմանների պղծման։ Պատրաստում էինք զեկույց հրապարակել, արդեն գրեթե ավարտել էինք եւ ստեղծվեց այս հումանիտար աղետալի իրավիճակը, որոշակի իրավիճակի կայունություն լինելու դեպքում մենք կշարունակենք այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Այդ ուղղությամբ Ստեփանյանի խոսքով աշխատում են նաև մշակութաբաններ Հայաստանից ու Սփյուռքից։ Միջազգային որոշ կազմակերպություններ եւս մշտադիտարկում են հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ ադրբեջանական վանդալիզմի դրսևորումները։ Մայա Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։ Այսքան այս ժամի համար ես Անի Զաքարյանն եմ, կհանդիպենք։
Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք կրկին եթերում ենք, այս պահին միացել ենք Ասկերան։ Good evening to your viewers. We are live connecting with Askeran. We will speak with 11-year-old blogger Tigran Gabrielyan. Tigran Gabrielyan became famous with his video Salute to the Blockade. It's been viewed 700,000 times. Hi Tigran, how are you? Hi, I'm good. How are you? As long as you're good, that's what matters. Tigran, when did you start blogging and why? Back when I was 7 years old, I started blogging. It was just a coincidence because came April 7, I decided to congratulate everyone, but I didn't want to write so many letters. I wasn't in the mood, so I decided to use the blog. And then at the end, when I finished sending congratulations, I said, with you was Tigran the blogger. And that's how it all began. Next day, I went to school. Everyone said, thank you, Tigran. Blogger, thank you, Tigran. So I came home. And I told my family members that we should create a social platform where we can put up our videos. You wanted to make Artsakh famous? Yes. Because when many people are asked about Artsakh, they couldn't answer any questions, not even about the dialect. They know very little. So I decided that I will present the dialect of Artsakh and make Artsakh people popular. Your latest blog is called Salute to the Blockade. It's been viewed many times. What is it about? I couldn't hear you. Your latest video called Salute to the Blockade has been viewed many times. What is it about? I'm sorry, but your voice is really breaking up. Do you hear me now? Yes, now I hear you. Your latest blog about the blockade. Did it break up? As soon as I talk about the blockade, it breaks up. Do you hear me now? Yes, I do. So your latest blog about the blockade. What's it about? It was viewed so many times. In that blog, I decided to present the situation to the people. Many people do not imagine what's really happening, what's really going on in Artsakh. Some people send me letters. Are the roads really closed? You can't get out? Or there really is nothing in the shops? So I decided that I would present the situation to these people. And they will get a better understanding of the situation. But it was more, you were doing it more with humor. Why? Right, because I tried to use humor in that blog because people, the audience really like humor. They appreciate that more. I tried to make a few videos with humor. The videos you make with humor get more views. So I tried to use humor to popularize the blog. You also said you try to give people positive emotions. Yes. What is the situation in Artsakh now like? It's now a bit harder in Artsakh because shops are running out of all goods. All the stocks are out. There's a shortage of grains in the warehouses, transportation problems. But people found a solution. They're walking or they're going horseback riding, donkey back riding, and they're moving from point A to point B. You're in Askeran now. Yes. What is the situation like in Askeran? Bread in the shops, flour, sugar. Is there any essential goods? There's bread in the shops. And then you only get watermelons. Now we think of watermelon as a fruit, but the rest is lacking. So there's nothing else. No. So what do you eat? How do you eat? We don't have a small orchard, so we grow our food, like fruits or things like that. Yes. What about light? I mean,
For 3 days, we tried to talk to you, but the power kept getting disconnected. Do they cut off the power? Yes, because there's Sarsang Dam where we get the electricity. The dam is now emptying because of the heat. It's drying up. People decided to go in economy mode and then started to save the electricity. And there are 2-hour blackouts. 6 hours, no electricity. What do you do when you have no electricity? Then we get to read books, or we play in the yard. Or if we have battery power, we will make videos, but we're mostly outdoors or in the parks. What did this blockade change in your life? The blockade made my life harder. Because if you live in a place and you don't have real means of subsistence to survive, your life becomes a bit harder. So all of this becomes harder. But then the blockade, many people have become accustomed to it. Not the newborns, of course, and people living in the city because they don't have orchards. And they cannot grow their own food. There's no baby formula in the shops. This is all creating major problems in Karabakh. You said that in your life, in your daily life. What changed in your daily life? Everything in my life changed. In the past, it was easier for us to find things, to move around. Even when we wanted to make a video for everyone, we did not find all of that. We went to Stepanakert or villages or towns to make these video blogs. During this time, what have you been dreaming about most? What do you miss the most? I miss the most the way our Artsakh used to look and the way life used to be. People were happier before. When there was no blockade, everything was quite available and people were more satisfied and happier about their lives. And when you left the blog, what was the reaction? When you posted what was the reaction to your blog by the people? What was people's reaction? And people's reaction to the blog is quite positive. Because now their mood is not as positive after this blockade. So the blog is with a bit of humor so people can watch and it will improve their mood and they watch the videos and they get some joy. Do you communicate with people your age? Do you talk, discuss? Like, what do you talk about? Of course. They were invited to some of my videos. And 3 or 4 of us would be in some of the video blogs. So what do you discuss? What do you talk about? Different topics. Most of all, we talk about children's lives. Younger children or your age? Younger children, our age, our peers. Do you want to stay in Karabakh and live in Karabakh? Or you want to leave because it's difficult? We very much want to stay in Artsakh because without us, Artsakh will fall apart. So if decided to stay till the end, yes. Do you imagine having some sort of a relationship with the Azerbaijanis? Have you seen an Azerbaijani in your life? No. I don't want to see them either. But they're on your border. They live next to your border. Whether you like it or not, they're on your border, good or bad. Yes, but I mean, they're on the border. They can be on the border, but as to living with them, nobody absolutely wants it. Nobody absolutely wants it. Anybody does not want it. What would be your appeal to the Yerevan and Armenia people? To speak about Artsakh more? To spread more videos about Artsakh? So the people in the diaspora also know that the roads here are closed.
all of that might change something here. What do you think is the way out of the situation? Do you discuss it? The way out? We do discuss ways out, but I have found only one way out. For the Artsakh people, to be stronger living in Artsakh and to want to stay here. Because without Artsakh people, Artsakh will be all empty and things will be much worse. So you need to do everything to stay there. Correct. What about your daily life? No school now, right? Right. All day long, what do you do? We read books, or we write scripts for new videos, play with kids in the yard, do some work in the orchard. You also work in the orchard. What do you do? It's time to harvest some of the vegetable. So I go and I pick the vegetable. I help my father and my mother pick the vegetables. How's their mood, father and mother? Do you give them force? Do you? Yes. They give me force. They give me strength. And instill in me the desire to stay here. They tell you that? Yes. What would you wish for? I mean, if you had a dream now, what would you wish for? For the road to be open and for Artsakh to be free and independent. And connected with Mother Armenia. Thank you, Tigran. Thank you. When will we see your next video? Soon enough. The script is now being written and we're thinking about doing more interesting parts. What is it going to be about? Probably the current situation again. In English or in foreign languages. Oh, in foreign languages. For the whole world to see and hear. Yes. Who do you dream to become when you grow up? If everything is peaceful, a graphic designer, or a marketing specialist. Thank you, Tigran. We'll continue watching your blog. How can people from Armenia access your blog? Go to YouTube or Facebook or Instagram and you write Tigran blog. Then you watch my videos. And please subscribe, Tigran blog. Thank you, Tigran. Stay strong. Thank you. Do you know about the goods that are now en route from Armenia? We didn't know actually, but it would be good. I mean, we heard about it, but we didn't really believe it. You don't believe it. Okay, let's see what the end of this will be. Thank you, Tigran. Hopefully it will be good. I feel somebody is prompting you from the side. Is it father or mother? My brother. Say hi to your brother. Do you make a blog with him too? During the shooting, he helps me too because working with the camera, turning it on and off, or with the editing, the cutting. Me and my brothers, we do it together. Good luck, Tigran. Say hi to everyone. All right, thank you. Good luck. Dear viewers, we hosted 11-year-old blogger Tigran Gabrielyan from Askeran. This is the ordinary perspective of one child on what's happening in Artsakh, the difficulties in Karabakh. We will stay focused on this topic. Goodbye. Աշխարհահռչակալտահար եւ կոմպոզիտոր Վանսան Ռուայեն Հայաստանում է։ Պետական ֆիլհարմոնիայի եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ իրականացվող Լսիր մարզային համերգաշարի շրջանակում երաժիշտը համերգ կունենա Կապանում։ Ինձ համար մեծ պատիվ է մեկ շաբաթ լինել Հայաստանում։ Առաջին հայացքից տպավորվել եւ հրապուրվել եմ Հայաստանով։ Ծանոթ եմ ավանդույթներին եւ վերջապես ես մի երկրում եմ, որտեղ ապրել են Արնո Բաբաջանյանը, Արամ Խաչատրյանը։ Հուլիսի 28-ին Կապանի արվեստի պետական քոլեջի երգեհոնային դահլիճում Վանսան Ռուայեն վարպետության դաս կանցկացնի տեղի երիտասարդ երաժիշտների մասնակցությամբ, իսկ մենահամերգի ծրագրում ընդգրկված գործերը պրեմիերաներ են։
Կատարելու եմ երկու կոմպոզիտորի Ջիաչինտո Շելսի և Հորացիո Ռադելսկու գործերը։ Համերգային ծրագրի հիմքում իմ անձնական մոտեցումն է հնչյունին։ Փորձում եմ գտնել հնչյունի կորիզը և հենց այդպիսի հնչյունակենտրոն երաժշտություն է ներկայացնում նաև երկու կոմպոզիտորները։ Ծրագրի շրջանակում 3 աշխարհահռչակ երաժիշտներ արդեն հասցրել են ելույթներ ունենալու վարպետության դասեր անցկացնել Հայաստանի 3 մարզում՝ Շիրակում, Լոռիում, Տավուշում։ 4-րդը կլինի Ռուայեն, որը կայցելի Սյունիքի մարզ-Լսիր մարզային համերգաշարի նպատակն է ավելի ակտիվացնել մարզային մշակութային կյանքն ու մարզաբնակներին նվիրել բարձրակարգ համերգային երեկոներ, որոնք կազմակերպիչների խոսքով անցնում են լեփլեցուն դահլիճներում։ Մեզ համար իհարկե շատ կարևոր է այս նախաձեռնությունը, ընդհանրապես մարզային կյանքի մշակութային կյանքի զարգացումը, ակտիվացումը, այդ իսկ պատճառով հենց այս ձևաչափն է ընտրվել, երաժիշտները գալիս են եւ առաջին հերթին գնում են դեպի մարզեր, նվագում են այնտեղ, տեղի երիտասարդների հետ վարպետության դասեր են անցկացնում եւ բնականաբար նաեւ համերգներ են ունենում Երևանում։ Այս համերգով կարելի ասել մենք ավարտում ենք մեր այս տարվա համերգային գործունեությունը եւ սեպտեմբերից կսկսենք մեր հաջորդ տարվա պլանները բավականին մեծ են եւ մենք հուսանք, որ կկրկնենք այս նույն ծրագիրը հաջորդ տարի եւ կունենանք նախարարության աջակցությունը։ Կապանից հետո հուլիսի 30-ին կկայանա Վանսան Ռուայենի երևանյան համերգը Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում։ Էլեն Սարգսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։ Հնչում են հայկական ավանդական հարսանեկան երգեր, պարեղանակներ։ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը վերջին փորձն է անում հնագույն երաժշտության տաղարան համույթը, պատրաստվում են համերգի։ Ներկայացվելու է նախաքրիստոնեական շրջանից դարերի ընթացքում բանահավաքների հավաքած հարսանեկան երաժշտությունը մեկ ամբողջությամբ։ Ունկնդիրները ականատես են լինելու հին հայկական հարսանիքի։ Թագորագործեր, հրաժեշտի երգեր, մեկ տեղից, մեկ ծիսավայրից դեպի մյուս ծիսավայր ընթացող ժամանակահատվածում հնչող մեղեդիներից կառուցված, հետո նաև բերել հասցրել ենք դեպի խնջույքի վայր։ Կատարելով ամեն անգամ չեմ դադարում հիանալ, ապրել եւ զարմանալ, թե ինչպես կարելի է հայկական պարեղանակների, մեղեդիների նմանատիպ մեկ հավաքածու մեկտեղել միտեղ եւ այդպես բարձրորակ, բարձրաճաշակ մատուցել։ Կհնչի անհիշելի ժամանակներից մեզ հասած հարսանեկան պարեղանակը Զեբագին։ Այցելուները ականատես կլինեն կատակերգական հատվածների, կընկնդրեն խնամիների երկխոսությունը։ Այն եւ հանդիսավոր է, եւ ծիսական, եւ քնարական, սիրային էլեմենտներով, ինչպես նաեւ կատակերգական։ Տաղարան համույթի գեղարվեստական ղեկավարի խոսքով կարևոր է ամբարվածը վերհանել, չկորցնել, նաև ցույց տալ, թե ժամանակին ինչ կարևոր են եղել ծիսական կարգերը։ Թագվորի տուն գնալու, հետո աղջկա տուն գնալու, հետո երկուսով մի ուխտավայր գնալու, ճանապարհին մեղեդիները, այսինքն այս բոլորը այնքան կանոնակարգված է եղել, ինչը մեզանում հիմա չկա, կորել է։ Ինչի կորցնենք։ Միգուցե կորցնելով մենք թուլանում ենք, նվազում ենք ու դրա պատճառով էլի կորուստներ ենք ունենում։ Դրա համար փորձում եմ իմ ուժերի հնարավորության պատկերացումների շրջանակում այս ամեն ինչը նորից վերադարձնել Տիրոջը, ժողովրդի։ Ըստ դիրիժորի համերգի վերջին հատվածը կլինի ժամանակակից մոտիվներով, կհնչի ջազ։ Համույթը հույս ունի, որ հետաքրքրվածությունը այս երաժշտության նկատմամբ կավելանա։ Անի Ավագյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Ցիրունյանը 2023 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իր գույքի եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Տարեսկզբում պատգամավորն անշարժ գույք չի ունեցել, սակայն տարվա ընթացքում 5 միլիոն դրամով միաձայն սեփականության իրավունքով հողամաս է ձեռք բերել Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 7 միլիոն 881,174 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից։ 2022-ի տարեվերջում Ցիրունյանի բանկային հաշվին եղել է 85619 դրամ, իսկ կանխիկ միջոցները կազմել են 6 միլիոն 500,000 դրամ եւ $20,000։ Բացի այդ նա հայտարարագրել է նաեւ երրորդ անձին պատկանող $5,000 եւ 2 միլիոն 200,000 դրամ, որը փաստացի ինքն է տնօրինում։
Պատգամավորի կինը Մարինե Մուրադյանը որպես շարժական գույք հայտարարել է 2014 թվականի արտադրության Lexus մակնիշ ավտոմեքենա, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարել է $22296 աշխատավարձ InfoForce-ի AG ընկերությունից։ 2022-ի տարեվերջում Մուրադյանի բանկային հաշվին եղել են $1130 եւ $312811 դրամ, իսկ կանխիկ միջոցները կազմել է $8000։ Այսօր մարդասիրական օգնությամբ 19 բեռնադար մեքենաներ 400 տոն մարդասիրական օգնությամբ պիտի հասնի Գորնիցոր, այնտեղ են նախադեсված է ռուս խաղաղաբահներու միջոցով մարդասիրական օգնությունը փոխանցել արդեն 227 օր շրջապատման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին դեղեկացուց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Լեռնային Ղարաբաղի մարդասիրական ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյան հայտնեց, որ 19 բեռնադարներու մեջ հիմնական առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ են սննդամթերք, ալյուր, ցետ, մակարոնեղեն, մանգական սնունդ։ 25 հուլիսին փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատուրյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետի որոշումով ստեղծված Լեռնային Ղարաբաղի մեջ մարդասիրական ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խումբի հերթական նիստը։ Քննարկված է 2022 թվականի դեկտեմբեր 12-ին ի վեր Ադրբեջանի կողմեն Լաչինի Միչանցկի աբորինի արգելափակման պատճառով Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամը։ Աշխատանքային խումբը արձանագրած է, որ 15 հունիսին ի վեր անկարելի դարձած մինչ այդ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերու եւ Գարմիր խաչի միջոցով կատարված խիստ սահմանափակ ծավալով մարդասիրական բեռներու տեղափոխությունը։ Այդ պատճառով Լեռնային Ղարաբաղի մեջ արձանագրված է առաջին անհրաժեշտության ապրանքներու սննդամթերքի, թեղորայքի, բժշկական եւ առողջապահական պետքերու վարելիքի սուր բագաս, որը գումարվելով էլեկտրականության մատակարարման խափանման, առողջապահական համագարքի գրթական հաստատություններու եւ ընկերային ծառայություններու գործունեության խաթարման եւ գյուղատնտեսական աշխատանքներու դադրեցման պատճառ դարձավ աղետալի հետևանքներու։ Արձանագրված է ստեղծված իրավիճակի հատկապես ծանր աստեցությունը բնակչության խոցելի խումբերուն, երեխաներու, հղի կանանց, հաշմանդամություն ունեցող անձերու, դարեցներու եւ քրոնիկ հիվանդներու համար։ Աշխատանքային խումբը որոշում ներկայացուց Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բարենային եւ բժշկական հրադապ մարդասիրական աջակցության վերաբերյալ։ Մոսկվայի մեջ տեղի ունեցան երագոմ եւ առանցին երկկողմ բանակցություններ Ռուսաստանի արտաքին գործ նախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործ նախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի միջեւ։ Ռուսաստանի արտաքին գործ նախարարությունն հայտնած են, որ նախարարները կենտրոնացած են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի լիցքատապման եւ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներուն 2020, 2021, 2022 թվականներու համատեղ հայտարարություններու թրույթներուն հայ-ադրբեջան հարաբերություններու ղեկավարման գործընթացի հարաճընթացին ուղղված համատեղ չանքերու վերլուծության վրա։ Ռուսական կողմը ընդգծած է Լաչինի Միչանցկի շուտապույտ աբաշրջապակման եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բնականոն կյանքի վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Արտաքին քերադեշտություններու ղեկավարները վերահաստատած են երագոմ հայտարարություններու բոլոր ուղղություններով աշխատանքի կարեւորությունը, ներառյալ երթևեկության աբաշրջապակումը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի սահմանազատումը, ինչպես նաեւ հասարակական փորձագետներու միջև շփումներն ու խորհրդարանականներու երկխոսության մեկնարկը։ Հատուկ ուշադրություն հատկացված է Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագիրի համաձայնեցման թեմային, շեշտը դնելով թեր արգա անհամաձայնություններու հաղթահարման վրա։ Լավրով Բայրամով հանդիպման ընթացքին քննարկված են երկկողմ օրագարկի հիմնական հարցեր, նախարարները կողմ արտահայտված են տարածաշրջանային խորհրդը տվական 3+3 հարթակի շրջանակներու մեջ փոխգործակցության վերականգնման։ Հայաստանի արտաքին գործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման վերլուծված են հայ-ռուսական օրագարկի ավելի արդիական թեմաներ, տնտեսական եւ մարդասիրական ուղղություններով։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերված է արդյունավետ փոխգործակցությունը շարունակելու ԵԱԴՄ Եվրասիական տնտեսական միության ՀԱԲ քաղաքական անվտանգության պայմանագիր եւ ԱԲՀ անկախ պետություններու համագործակցության շրջանակներու մեջ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 25 հուլիսին մամլո ասուլիսմը տվավ։ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը չի գժնար որոշել այն դրամապանությամբ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները իրենք պետք է ելան բանակցություններու կողմ, խոսակցության, երկխոսության կողմ եւ մենք այդ օրագարկը առաջ կմղենք նկատի ունենալով, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է քննարկվին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ Բաքու Ստեփանագերտ երկխոսության ձևաչափով միջազգային գործիքակազմի
նշանակներու մեջ հայտնեց վարչապետ Փաշինյան նշյալ մամլո ասուլիսի ընթացքին։ Վերջերս Բրյուսելի մեջ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցող Շարլ Միշել Լաչինի ջամփու բացման անհրաժեշտության մասին խոսել են, բացի նաեւ կարևոր նկատեց աղտամով մարդասիրական մատակարարումներ իրականացնելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը։ Արդյոք այդ հարցը քննարկված է բանակցություններուն հարցումինի պատասխան Փաշինյան հայտարարեց. Ոչ, ես նման հարց չեմ քննարկած, որովհետև չեմ կարծեր, թե ընդհանրապես նման հարց քննարկելու որևէ հանձնարարություն ունիմ։ Իսկ Լաչինի միջանցքի հետ կապված հարցը քննարկելու հանձնարարություն ունիմ, որովհետև Լաչինի միջանցքը ստեղծված է Երագոմ հայտարարության 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ի, որը ստորագրողներեն մեկը ես եմ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վարչապետը դիտել տվավ, որ Երևան չէ քննարկած նաև Արցախի բնակչությունը Հայաստանի մեջ վերաբնակեցնելու հարցը, նշելով, որ Հայաստան կքննարկի Արցախի հայության սեփական դուներուն, սեփական երկրին ծննդավայրին մեջ ապրելու հնարավորությունները ստեղծելու հարցը։ Անդրադառնալով Արցախի մեջ ռուս խաղաղաբահներու գործունեության, Փաշինյան հայտնեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ինքը թիմած է Դաշնային ժողովին, որ անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղ գործուղել խաղաղաբահ զորախումբ բնակչության զանգվածային սպանթը կանխելու ուղղությամբ։ Հիմա եթե Ռուսաստանը որոշ է դուրս գալ անկախ նրբություններեն, այդ առնվազն կնշանակի, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ նման վտանգ այլևս չկա։ Պատասխանելով այն հարցումին, որ եթե Արցախի մեջ ռազմական գործողությունները սկսին, ինչ պիտի ենի Հայաստան, Փաշինյանը ասա, որ չուզեր նման բեմակրություն քննարկել, շեշտելով, որ ըստ իրեն Լեռնային Ղարաբաղի մեջ պետք չէ ռազմական գործողությունները սկսին, եւ իմ ասելիքիս հիմնական ուղերձը այդ էր այսօր, շեշտեց վարչապետ Փաշինյան։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան Իտալիո նախագահի նստավայրին մեջ հանդիպեցավ նախագահ Սերջիո Մատարելլայի հետ։ Քննարկված է Հայաստանի եւ Իտալիո համար համատեղ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներու մեջ արգա համագործակցության ընդլայնումը։ Նախագահ Մատարելլան նշած է, որ վերջին շրջանին իրեն համար նկատելի է իտալացի գործարարներու մեծող հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ընդգծած է, որ այդ գլխավորապես պայմանավորված է վերջին տարիներուն Հայաստանի մեջ կատարված բարեփոխումներով։ Զրույցի ընթացքին հանրապետության նախագահը իր պաշտոնագիտի մանրամասնություններ ներկայացուցած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ վատտարացող մարդասիրական իրավիճակի եւ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի մեջ արգա ընդհանուր իրողություններու եւ զարգացումներու վերաբերյալ։ Նախագահ Խաչատուրյանն ընդգծած է, որ անկախ դժվարություններեն Հայաստան հաստատական մի տարածաշրջանի մեջ գայուն եւ հարադեպ խաղաղության հասնելու եւ հարևաններուն հետ բարի թրացիական հարաբերություններ հաստատելու իր դիրքորոշման մեջ։ Նախագահ Մատարելլան ի պատասխան նշած է, որ բարձր կգնահատե հանուն խաղաղության հաստատման Հայաստանի համարձակ քայլերը եւ հնարավորության սահմաններուն պատրաստ է նպաստելու Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերուն։ Հայաստանի դարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքներու նախարար Գնել Սանոսյան ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության մեջ Արաբական Միացյալ Էմիրություններուն նորանշանակ արտագարկ եւ լիազոր տեսփան Նարիմեն Էլ-Մուլլան։ Տեսփանը շնորհակալություն հայտնած է չերմ ընդունելության համար եւ բարձր գնահատած Հայ Էմիրատներ հարաբերություններու արգամագարտակը եւ այն խորացնելու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման ժամանակ քննարկված են տարբեր ոլորտներու մեջ արգա համագործակցության վերաբերյալ հարցեր, մասնավորապես անդրադարձ կատարված է ուժանյութի թափոններու վերամշակման եւ շինարարության ոլորտներում։ Իրան Ռուսաստանին կօգնի անօդաչու թռչող սարքերու արտադրության գործարան կառուցելու հարցով, այդ մասին CNN-ին հայտնած են Ամերիկայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական գործակալության վերլուծաբանները։ Գործարանի շինարարությունը պիտի ավարտվի 2024 թվականի սկիզբը։ Պենտագոնի հետախուզական գործակալությունը բնդած է, որ գործարանի կառուցման օգնելու համար Իրան բարբերաբար սարքեր կուղարկի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Միջերկրական ծովու տարածաշրջանի մեջ արդեն քանի օրեր է մոլեկնով անտարային հրթիռներու զոհերու թիվը անցած է 40-ը, հազարավոր մարդիկ տարհանված են։ Այս մասին կհաղորդե BBC-ն։ Մինչ Իտալիո հյուսիսը փոթորիկներ են, գարգուտ եւ բդահող, իսկ Սիսիլիո մեջ անտարային հրթիռներու պատճառով 4 անձ մահացած է։ Ցեզի հետ էր Անի Զեյթունցյանը։
Առաջինի ուղիղ եթերում օրվա իրադարձությունները լուսաբանելու գլխավոր ժամն է, ես Արտյոմ Կարապետյանն եմ, բարի երեկո, թողարկման առաջին Artyom Karapetyan is live on H1 covering the main events of the day. Սնունդ կյանքի համար 360 տոննա Food for life, 360 tons of essential foodstuffs loaded in 19 trucks moved from Armenia to Gornitsor. The trucks will stay here until we receive a certain answer from the Russian peacekeepers. Viewing the humanitarian goods. This morning, diplomats accredited to Armenia were invited to the Ministry of Foreign Affairs. Either Azerbaijan opens the Lachin corridor to the humanitarian relief or confirms to the world that its policy is essentially genocidal. Karapetyan announced before discontinuing the sit-in. Complex and important issues have to be addressed. The most sensitive one has been and remains the issue of guarantees of rights and security of the Armenians of Nagorno-Karabakh in the context of securing Azerbaijan's territorial integrity. Sergei Lavrov concluded the trilateral meeting of foreign affairs ministers in Moscow. The EU is serious about the warnings of the ICRC. It's important for ICRC to be able to operate freely in Nagorno-Karabakh was tweeted by Toivo Klar. In Moscow, the EU was accused of serving United States interests. Zakharova said that the NATO intervention will long postpone the normalization of the situation in the South Caucasus. St. Ghazan Chechot's church is being desecrated in Shushi, placing an ugly stone on top of it and claiming that it has been renovated. Եվ այսպես սկսենք գլխավոր թեմայից կենսական նշանակության առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով 19 բեռնատար The topic is that 19 trucks with essential goods left Yerevan at 11 a.m. today. Emergency aid is being delivered to the people of Nagorno-Karabakh. The trucks are still parked at the border area of the Gornitsor village with about 360 tons of food. The Armenian side is negotiating with the Russian peacekeepers to get the goods transferred to the people of Nagorno-Karabakh. We're speaking to Lurեր Shogikyan, our correspondent on spot. Do you have any news? Is there any guarantee that the goods will reach our fellow Armenians in Nagorno-Karabakh? Good evening, Artyom. Good evening, dear viewers. As you can see, we're still at the border area of the Gornitsor village. The trucks are still parked here with the humanitarian goods being shipped to Nagorno-Karabakh. Are there guarantees or not? We'll now check with my interlocutor, Nagorno-Karabakh Humanitarian Crisis Management Working Group representative Vartan Sargsyan is with us. Good evening again, Mr. Sargsyan. Please let us brief our viewers about this day, what happened since this morning, how did the goods reach here, what goods are we trying to ship, are you trying to ship to Nagorno-Karabakh? Good evening. As you know, on July 25, Deputy Prime Minister Tigran Khachatryan hosted a meeting of the working group created by decree of the Prime Minister. During the session, it was decided to provide humanitarian relief to Nagorno-Karabakh, especially in view of the complete blockade since June 15. Especially for vulnerable groups. The grave disastrous situation that has emerged. On July 26, a convoy of trucks with loaded with humanitarian goods moved towards and reached Gornitsor village on the state border of Armenia. At present, the convoy still is parked here. Armenia's top priority in this situation is to quickly deliver the humanitarian goods to the population. According to the procedure,
The Armenian side contacted the Russian peacekeepers asking to transfer the goods to the population of Nagorno-Karabakh. Through the relevant pipelines, the same information was also conveyed to the Azerbaijani side. The humanitarian convoy trucks contain inscriptions or information on the goods contained in the trucks. The information was given to the to the border guards of the Russian Federation, through them also to the Azerbaijani side. We expect Azerbaijan to be constructive, to deliver the humanitarian assistance to the people of Nagorno-Karabakh in accordance with the legally binding international commitments of Azerbaijan. The Armenian side remains constructive in this process. We will be informing you additionally about new developments as they come up. So currently, who is officially Yerevan in touch with? Who is officially Yerevan trying to achieve resolution with? What guarantee is there that Azerbaijan will transfer the goods to Nagorno-Karabakh, will not obstruct their movement? I think at the moment, it is premature to speak about guarantees. There's nothing else for me to add on this point. For 3 hours, the goods are here now. If in the course of the night they don't allow to cross, what will be your next steps? You said they will wait until they're allowed to cross. What are the next steps anyway? Well, the next steps will depend on how the events unfold. We just have to note for the moment that for about 3 hours the goods are parked here, the trucks are parked. So we have had no new developments in terms of, depending on how things unfold. Depending on how the situation unfolds. The EU mission observers are here observing. Are you in touch with them? Are they in any way involved in the process of the movement of the goods or anything else related to this day? As a representative of the working group, I can tell you that we're engaged in the movement of the humanitarian goods. Beyond this process, we cannot do anything else. Thank you, Mr. Sarkisyan. To your viewers, we were speaking with Nagorno-Karabakh Humanitarian Crisis Management Working Group representative Vartan Sarkisyan. We have with us, as I said earlier, the EU monitoring mission representatives. Head of mission Marcus Ritter is here. And they've been here for about 3 hours now. They're watching the situation. We spoke with them. We spoke with Marcus Ritter, head of mission. And I invite you to watch a piece of the interview with him. Lachin corridor belongs to the area of our mandate. We're here to watch what happens. With our presence, we want to add public visibility to the process. I cannot say anything yet because nothing is going on. Like yourselves, we are watching too. Since our observation mission began, we're patrolling and watching the border and the line of contact. We're also visiting conflict-affected villages and reporting the situation to Brussels. With these reports, we're contributing to the peace process between Armenia and Azerbaijan, which the EU facilitates. Nagorno-Karabakh. Before sending humanitarian goods to Nagorno-Karabakh, diplomats and representatives of international organizations accredited in Armenia went to the Ministry of Foreign Affairs. The 7-month-long Azerbaijani blockade of the Lachin corridor and the consequences were presented to them. They then also inspected the humanitarian goods, about 360 tons of goods, 200 medicines and medical supplies.
որակերով։ responded, calling the humanitarian activity a provocation. Food for life, destined for Nagorno-Karabakh. This is the poster, the inscription on 19 trucks parked near the Ministry of Foreign Affairs building, waiting early in the morning to depart. Diplomatic vehicles were being parked at the ministry. At the initiative of the ministry, over 45 diplomatic representatives and representatives of international organizations came to the ministry. After about 40 days of complete blockade, the humanitarian crisis is now being presented by the Deputy Ministers of Foreign Affairs, Labor and Social Issues and Health. The diplomats listened, responded, obtained clarifications and took notes. Միջազգային հանրության հստակ ազդակն է անհրաժեշտ Ադրբեջանը Clear message, a clear signal is needed from the international community. Azerbaijan must comply with the February 22 and July 6 orders of the International Court of Justice regarding the obligation to secure the free movement of persons, vehicles and goods in both directions via the Lachin corridor was the main emphasis of the meeting. Deputy Minister of Foreign Affairs also informed the attendees that the Nagorno-Karabakh Humanitarian Crisis Management Working Group created by decree of the Prime Minister decided to ship essential humanitarian goods, 360 tons in total, to Nagorno-Karabakh. Heads of diplomatic missions and representatives of international organizations saw the goods on the spot. Սովամահությունից Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը փրկելու այս քայլն Ադրբեջանում արդեն This step to save the people of Nagorno-Karabakh from starvation to death has been labeled by Azerbaijan as a provocation, urging the Armenian side to refrain from actions that will escalate the situation. They said that the full responsibility for the provocation will rest with the Armenian side. Nagorno-Karabakh Humanitarian Crisis Management Working Group representative reacted. I don't think that with hunger and this difficult humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, I don't think that the shipment of humanitarian goods would somehow be called a provocation. We contacted the Russian peacekeepers for the purpose of shipping the humanitarian goods to Nagorno-Karabakh. The Armenian trucks will reach Gornizor, and then from there, the plan is to transport it through the Russian peacekeepers. Deputy Minister of Labor and Social Issues: sugar 60 tons, vegetable oil 40 tons, flour 100 tons, pasta 80 tons, salt 20 tons, milk powder 40 tons, baby milk formula 12 tons, and 9 tons of medicines. Health Ministry said about 200 items of medicines and medical supplies are being shipped. Most of them are critically needed drugs, antihypertensives, anticonvulsives, psychotropics, analgesics. We also have shipped some tumor drugs, cancer drugs. Considering that the supply of medicine to Nagorno-Karabakh was interrupted for a long time, there are many chronic patients. These are the essential medicines for the chronic patients. There's a complete health crisis in Nagorno-Karabakh. Deputy Minister of Health elaborates. He says the shipment of goods and the shipment of medicine is not enough for the current crisis. It will alleviate the situation. 34 patients have been transferred to Armenia through the Red Cross, but the transportation was too late. Many are in dire straits waiting to be transferred. Among the gravely ill patients are very young children, elderly persons, chronic patients who needed to get the next round of treatment in specialized clinics, cancer patients. We have problems with the ambulances because of the absence of fuel. Ambulances are starting to fail. They checked with Nagorno-Karabakh what food is needed. They organized the procurement, storage and shipment over the course of one day. As you can see, these are the most essential, vital goods, and this is of course not enough. It's what is necessary
and this must be shipped to Nagorno-Karabakh as soon as possible. 227 days of blockade in Nagorno-Karabakh from June 15. Azerbaijanis have not allowed any humanitarian goods to cross into Nagorno-Karabakh. Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատթարացման շուրջ խիստ մտահոգություն էր հայտնել Կարմիր խաչի միջազգային Extreme concern was expressed by the ICRC over the deterioration of the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh, urging to allow it to restore its activities. Լուրերի նկարանող խումբը հետևել է դեռ The filming crew watched the preparation of the shipment since yesterday. 19 trucks are loaded with essential foodstuffs to try to send them to Nagorno-Karabakh. 60 tons of sugar, 40 tons of vegetable oil, 100 tons of flour, 80 tons of pasta, 40 tons of milk powder, 20 tons of salt, medicines, and baby milk formula. These essential goods will be shipped to our fellow Armenians so that they can survive. After the incident with the planting of the Azerbaijani flag at the Hakkari Bridge since June 15, the supply of food to Nagorno-Karabakh stopped completely. On July 25, ICRC officially warned that the situation in Nagorno-Karabakh is dire. The population is facing the absence of essential food and medicine, including baby milk formula. Prices of fruit, vegetable, bread are increasing, stocks are diminishing, some foodstuffs, dairy, fish, poultry are not available. ICRC Eurasia Regional Director Arian Bauer stated that the ICRC convoys with humanitarian goods are a salvation for the population of Nagorno-Karabakh. These convoys are blocked, so we are concerned about further deterioration of the humanitarian situation. We're most worried for those that cannot help themselves. Persons with health issues and chronic patients are in particular danger, as well as the elderly and children. For us to be able to operate there, we need the sides to reach humanitarian consensus. This is life-saving work, and it should be allowed to continue. The Red Cross reminds that the last time the organization was allowed to ship medical supplies and essential foodstuffs to Nagorno-Karabakh was weeks ago. Today declared Artsakh a disaster zone. In a press conference with diaspora and foreign media, stated the president of Nagorno-Karabakh, Harayik Harutyunyan, emphasizing he expects an urgent international response and a security, political, and humanitarian assistance by the international community, collectively and individually. Artsakh is now the only area in the world which is in complete isolation and siege without any humanitarian assistance or international presence. Even after declaring Artsakh a disaster zone, international urgent relief does not arrive, then Artsakh could easily be considered a concentration camp with all the consequences thereof. On July 25, public transport stopped operating in Nagorno-Karabakh because of the absence of gasoline and natural gas. The water problem is becoming increasingly more acute. After the ICRC statement, South Caucasus Special Envoy of the EU, Toivo Klar, tweeted, "The ICRC is doing a tremendous job in very challenging circumstances on the ground. It is important that they are able to operate freely. The EU is taking their warnings seriously." After the ICRC statement, the International Freedom House commented on the situation. It urged Azerbaijan to allow the ICRC to provide humanitarian relief to Nagorno-Karabakh and to take immediate steps to ensure the freedom of movement, to open the Lachin corridor and to guarantee the free movement of persons, vehicles, and goods. With the deteriorating humanitarian situation in the region, civilians are deprived of access to life-saving drugs and essential goods. The organization urged democratic governments to exert pressure on Azerbaijan and to put an end to the premeditated starvation
of innocent people. Arek Harutyunyan, president of Nagorno-Karabakh, announced he will stop the sit-in he began on July 17 and go back to work in emergency mode. Harutyunyan also stated that as part of the popular movement, sit-ins and other campaigns will continue. He will have regular meetings with their participants to discuss joint actions. Over this time, our public and private efforts and activities have resulted in growing international pressure on Azerbaijan. As manifested in a number of international statements and actions, we were able to raise international awareness and the level of attention. The main activity was my urgent press conference on July 14, attended by about 100 journalists from 35 countries, including the world's top media. The results of the press conference have appeared in publications since yesterday. Given the difficult situation and having had the press conference, I declared that Artsakh is a disaster zone. I urge the international community to deliver urgent humanitarian relief. The first reaction came from the government of the Republic of Armenia in a decision to send a large quantity of humanitarian aid to the people of Artsakh. Either Azerbaijan will open the Lachin corridor before this humanitarian aid, or with another prohibition, Azerbaijan will reiterate the genocidal essence of its policy. We urge other states and international organizations to follow the example of the Republic of Armenia and to supply urgent humanitarian relief to the people of Artsakh in accordance with their international commitments. As a result of our efforts, too, there was a meeting of Russia's, Armenia's, and Azerbaijan's foreign affairs ministers in Moscow yesterday, but the results are not acceptable to us. Moreover, we're waiting for other meetings and activities to take place in the next few days, which hopefully will deliver tangible results to overcome this disastrous situation. We are being proactive and responsible given our limited resources. We urge the government of Armenia to make utmost efforts to ensure execution of the February 22 order of the International Court of Justice and to safeguard the security of the Artsakh people, as well as to apply to the UN Security Council. To our fellow Armenians in the Republic of Armenia and diaspora, we urge you to continue putting pressure on the international community's main actors, especially permanent members of the UN Security Council, governments, as well as UN agencies and the European Union, using all possible means to call them to urgent action. This can include civil disobedience, awareness-raising complaints, protests, and other activities within permissible limits using rough and non-standard methods. There must be growing political, humanitarian, and other pressure for opening of the Lachin corridor. Artsakh authorities are considering all potential scenarios as developments unfold. Nagorno-Karabakh National Assembly State and Legal Affairs Committee proposed amendments to the bylaws of the National Assembly, which are necessitated by the current situation to provide for a more flexible mechanism to elect the Speaker of the National Assembly. Candidates for the post of the Speaker of Assembly are currently nominated within 10 days of the position becoming vacant. The proposal is to change this to a 2-day time frame, and instead of waiting until the next session to discuss it in the upcoming session of the Parliament. There's information that the Speaker of the National Assembly intends to resign. The news department did not confirm this news and advised to follow the official news. Russian Foreign Affairs Minister Sergei Lavrov concluded the results of the meetings with Ararat Mirzoyan, Armenia's Foreign Affairs Minister, and Ceyhun Bayramov, Azerbaijan's Foreign Affairs Minister. He said the results of the trilateral meeting were productive. Lavrov said in the trilateral meeting they discussed the regional agenda. Firstly,
the situation in Nagorno-Karabakh. It is not a simple journey. Difficult, important questions have to be solved. The most sensitive one has been and remains the issue of safeguarding the rights and security of the Armenians of Nagorno-Karabakh in the context of securing Azerbaijan's territorial integrity in accordance with the 1991 declaration that former Soviet republics' leaders signed in Almaty. Its validity has been confirmed by Azerbaijani and Armenian leaders. In accordance with it, the peace treaty work is progressing. These are not easy questions. The trilateral working group led by the Deputy Prime Ministers is closer to potential agreement for the unblocking of regional transport communications and reaching agreement on concrete issues. This will also open prospects for promising transportation projects that can be regional and also extend beyond. Strong and firm partnership between Russia and Azerbaijan is a key element of stability in the South Caucasus, said Russian Foreign Affairs Ministry's official spokesperson Maria Zakharova. Referring to the declaration signed between Moscow and Baku, she said that after signing the document, the relations between the two countries are developing on a qualitatively new level. Zakharova also spoke about the inclusion of 2 Canadian experts in the EU mission in Armenia, claiming the European Union of serving US and NATO interests. She said that NATO countries are showing interest in countries of the South Caucasus, which will lead to destabilization and long postpone the achievement of comprehensive peaceful resolutions. Zakharova also spoke about the normalization of Armenia-Azerbaijan relations. Մենք դրա համար անում ենք We're doing all that is needed for it. Ռուսաստանի համար երկու եղբայրական ժողովուրդների հաշտեցման These are two brotherly nations for Russia. Their reconciliation process should also cover the humanitarian aspects, as is mentioned in the 2022 October 31 trilateral statement of the leaders of the three countries. Armenian-Azerbaijani normalization is not an easy process. We see and appreciate it, but there is no alternative to peace. Questions related to this were discussed yesterday in Moscow between the 3 foreign affairs ministers. We expect that in the coming months there will be new contacts. Նորոգման կողի տակ ավերվում է։ Ադրբեջանական վանդալիզմը փաստերով ներկայացրել հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրենը։ Հանվել է եկեղեցու վեղարը, թողնելով բաց երկնքի տակ։ Ադրբեջանի տիրապետությանն անցած տարածքներում հայկական կոթողների պղծման ավելի քան 100 դեպք է գրանցվել։ Աղետալի վիճակի մասին զեկույց է հրապարակելու Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանը ահազանգում է երկրորդ անգամ Ադրբեջանը Հադրութի շրջանի Հողեր գյուղի կավակվանքը նորոգման քողի տակ ենթարկում է վանդալիզմի։ 1992-ին ոչնչացվել էր եկեղեցու մուտքի 1742 թվականի շինարարական արձանագրությունը, իսկ այժմ 2023 թվականին, երբ հոգևոր կոթողը անցել է ադրբեջանական հսկողության ներքո, կրկին իբր նորոգում են նույն շքամուտքը։ Այդ նույն շինարարական արձանագրության տեղում այսօր մի անճորնի քար է տեղադրում եւ դա նշում է որպես նորոգված կամ նորոգման ընթացքում, այսինքն աղավաղում է հուշարձանը եւ ինքն է ավիրել եւ հիմա էլ ինչ որ մի այլ շինություն, որի վրա արձանագրություն չկա, հետագայում կարող է նույնիսկ ինչ որ մի ձև արձանագրություն փորակրեն կամ նույնիսկ եթե չփորակրեն, դա ակնհայտորեն երևում է նրա անճորնի եւ ոչ մասնագիտական նորոգումը։ Ներսում եղել է դիզագի մելիքների զինանշանը, որը նույնպես 90-ական թվականներին այդ կարճ ժամանակ գրավումի ժամանակ ավիրել էին։ Հայկական պատմամշակութային եւ կրոնական ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմի եւ ոչնչացման մասին տեղեկությունները ադրբեջանցի օգտատերերը հպարտությամբ տեղադրում են սոցցանցի իրենց էջերում։ Ռաֆիկ Քորթոշյանը անդրադառնում է նաեւ Ադրբեջանի կողմից Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու պղծմանը։ Թաղերից մեկը մի հատվածը փլուզվել է այդ ռմբակոծման հետևանքով, անշուշտ Ադրբեջանի կողմի ռմբակոծման հետևանքով եւ այլ ուրիշ նորոգման այնտեղ կարիք չի եղել, որովհետեւ ամբողջությամբ նորոգված էր Ղազանչեցոցը։ Այս ընթացքում միան կարող ենք հաստատ փաստել, որ այդ նորոգման անվան տակ վեղարը ավիրել են, հանել են ու 2 տարի է թողել են գմբեթը ձնի եւ անձրևի ոսկի տակ։
Ադրբեջանը նորոգման պատրվակով եկեղեցու շուրջ ցուցադրաբար տախտակե ծածկ է տեղադրել, մինչդեռ հրետակոծության հետևանքով եկեղեցին ամբողջությամբ չէր ավերվել եւ հետեւաբար ծածկի կարիք չկա։ Մի քանի օր առաջ Շուշիում կազմակերպված գլոբալ մեդիա ֆորումի մասնակիցներին եւս ներկայացվել է, թե իբր վերականգնում են պատերազմի հետևանքով վնասված Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Այն դեպքում, երբ եկեղեցին հրետակոծել էր հենց Ադրբեջանը, Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը սա համարում է շարունակվող վանդալիզմ հայկական արժեքների նկատմամբ, պնդում է պատերից ջնջում են հայկական գրությունները։ Ղազանչեցոցի թեման նորից ակտիվացել է պայմանավորված երկու հանգամանքով, առաջինը հենց այդ նույն այսպես կոչված մեդիա ֆորումներ, որտեղ ներկայացված եւ ադրբեջանական պետական քարոզչամեքենայի շահերը սպասարկող մի շարք լրագրողներ, որոնց մի քիչ ամոթել է լրագրող անվանելը, նկարներ էին տեղադրում Twitter-յան կամ Instagram-յան իրենց էջերում Ղազանչեցոցի ֆոնին եւ ինչ-որ ադրբեջանական քարոզչամեքենայի թեզերն էին առաջ մղում եւ երկրորդը նաեւ պայմանավորված Օդեսայի եկեղեցու թիրախավորման հետ լրագրողներն էլ եւ պատմությունից տեղյակ չեն, եւ նախորդ վիճակից տեղյակ չեն, եւ միակողմանի տեղեկությունները փոխանցում, եթե օրինակի համար տաներ այնտեղ քիչ թե շատ ճարտարապետությունից կամ հուշարձաններից հասկացող մարդկանց, որոնք նաև նախապես տեղեկացված կլինեին այդ Ղազանչեցոցի վիճակի վերաբերյալ, կարծում եմ այնտեղ խայտարակ կլիներ ինքը։ Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրենը ասում է, վերջին 3 տարում Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից հայկական հուշարձանների ոչնչացման, պաղծման միայն 100 փաստ իրենք ունեն։ Լեռնային Ղարաբաղի ՄԻՊ փաստահավաք աշխատանքի շնորհիվ արձանագրվել է մոտ 150 դեպք, այդ թվում գերեզմանների պաղծման։ Պատրաստում էինք զեկույց հրապարակել, արդեն գրեթե ավարտել էինք եւ ստեղծվեց հումանիտար աղետալի իրավիճակը, որոշակի իրավիճակի կայունություն լինելու դեպքում մենք կշարունակենք այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Այդ ուղղությամբ Ստեփանյանի խոսքով աշխատում են նաև մշակութաբաններ Հայաստանից ու Սփյուռքից։ Միջազգային որոշ կազմակերպություններ եւս մշտադիտարկում են հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ ադրբեջանական վանդալիզմի դրսևորումները։ Մայա Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։ Ռազմական կցորդների ամենամյա հավաքների շրջանակում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է արտասահմանում հավատարմագրված Հայաստանի ռազմական կցորդների հետ։ Նրանք ներկայացրել են իրենց աշխատանքը, նախարար Պապիկյանն էլ ռազմական կցորդներին ներկայացրել է պաշտպանության նախարարության բարեփոխումների ընթացքը, հիմնական ուղղությունները եւ տվել հանձնարարականներ։ Առջևում մեր թողարկման երկրորդ հատվածն է, այժմ ծանոթացեք թեմաներին, մանրամասները քիչ անց։ 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում առաջատարը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է։ Դիրքը զիջել է Գազպրոմ Արմենիան։ Հայաստանյան 6 բանկ դադարեցրել է Յունիստրիմի սպասարկումը, պատճառը ամերիկյան պատժամիջոցներն են։ Սպասարկում էր դրամական փոխանցումները Ռուսաստանից Հայաստան, բայց ես շատ մեծ աղետ չեմ տեսնում։ Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակից դուրս գալու առումով Հայաստանն ակտիվ փուլ է մտել։ Այն խնդիրները, որ մեր առջև կար, անվազն կեսը լուծել ենք։ Եկող տարվա համար նախատեսվում է ավիացիոն ոլորտին տրամադրել 1.6 միլիարդ դրամ։ Եվ 2 միլիարդ 300 միլիոն դրամ Արագածավանի դպրոցի կառուցմանը։ Հանրապետությունում ընթացքի մեջ է սեյսմակայուն 20 դպրոցի շինարարությունը, մինչև տարեվերջ շահագործման կհանձնվի 16-ը։ Եվ շարունակենք միջազգային թեմաներով, Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային աջակցության 400 միլիոն դոլարի նոր փաթեթ է հաստատել, որում ներառված է զինամթերք եւ տեխնիկա։ Թուրքիայում ադրբեջանական Su-25 ինքնաթիռների արդիականացման պայմանագիր են կնքել կողմերը։ Թուրքական Բայքար ընկերության տեխնիկական տնօրեն Սելջուկ Բայրակթարն էլ հայտնել է, որ ադրբեջանցի ինժեներների հետ սկսել են աշխատել անօդաչու թռչող սարքերի մշակման ուղղությամբ։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային իրադարձությունները տեսաշարում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության եւ թուրքական Թուսաշ ընկերության միջև ստորագրվել է Su-25 գրոհային ինքնաթիռների արդիականացման պայմանագիր։ Ստորագրման արարողությունը տեղի է ունեցել Ստամբուլում անցկացվող IDEF 23 պաշտպանական արդյունաբերության 16-րդ միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակում։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար, ռազմատեխնիկական մատակարարման գլխավոր վարչության պետ Ագիլ Գուրբանովը եւ Թուսաշի գլխավոր տնօրեն Թեմել Քոթիլը։ Ցուցահանդեսի շրջանակում տեղի է ունեցել նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։
Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն Անկարայում ընդունել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասին։ Երկկողմ բանակցություններից հետո համատեղ ասուլիսի ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաղեստինյան հարցը վաղուց շատերի մոտ հետաքրքրություն չի առաջացնում, սակայն այն արժանի է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Նա հատկապես կարևորել է ՄԱԿ-ի ներգրավվածությունը Պաղեստինի հարցում։ Մենք համերաշխությամբ աջակցել ենք Պաղեստինի ժողովրդին եւ կշարունակենք դա անել Պաղեստինի հարցում։ Խորապես մտահոգված ենք օրեցօր ավելացող մահվան գործիքներով, ավերածություններով, բնակավայրերի անօրինական ընդարձակմամբ եւ վերաբնակիչների կողմից բռնությամբ, ասել է Էրդողանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Թուրքիա սպասվում էր հուլիսի 28-ին, սակայն այն հետաձգվել է Նեթանյահուի առողջական վիճակով պայմանավորված։ Չինաստանի նոր արտգործնախարար Վան Ին Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի իր գործընկերոջ Հական Ֆիդանի հետ։ Արտգործնախարարները հանդիպման ընթացքում քննարկել են Չինաստանի եւ Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունները։ Օրակարգում եղել են նաեւ տարածաշրջանային եւ համաշխարհային զարգացումները։ Թուրքիա այցի շրջանակներում Վանը հանդիպելու է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հանձնարարությամբ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն արտոնել է Ուկրաինայի համար ռազմական աջակցության 43-րդ փաթեթի տրամադրումը։ Օժանդակության այս փաթեթը ներառում է հակաօդային պաշտպանության զինամթերք, հրետանային արկեր, զրահատեխնիկա, ինչպես նաև այլ սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ են ռազմի դաշտում Ուկրաինայի ուժերի ամրապնդման համար, նշված է պետքարտուղարության տարածած հայտարարության մեջ։ $400 միլիոն ընդհանուր արժողությամբ փաթեթը ներառում է զինամթերք եւ տեխնիկա Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության կարողություններից։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ Կիևն առաջարկել է պատերազմական գոտուց հացահատիկն արտահանել Բալթյան երկրներով։ Կարևոր են համերաշխության ուղիներով արտահանման բոլոր հնարավորությունները, Եվրահանձնաժողովն աշխատում է բոլոր ուղղություններով, նշել են հանձնաժողովից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Բալթյան երկրներն իրենց նավահանգիստներով ուկրաինական հացահատիկ արտահանելու ինքնիշխան իրավունք ունեն։ Նա նաև նշել է, որ այժմ համաձայնագրի վերսկսումը Մոսկվայի համար անհնար է։ Ռոսսելխոզնադզորի Դաղստանի վարչությունն արգելել է Ադրբեջանից 61.2 տոննա բուսական արտադրանքի ներմուծումը։ Ըստ կազմակերպության արգելանք է կիրառվել թարմ լոլիկի 42.2 տոննա կշռող 3 խմբականակի եւ թարմ ելակի 14 տոննա կշռող 1 խմբականակի նկատմամբ։ Դրանք նախատեսված են եղել Ռուսաստանում հետագա վաճառքի համար։ Բեռնատարները վերադարձել են Ադրբեջան։ Ռուսաստանի տեսչական մարմնի տվյալով ապրանքների վերադարձի պատճառ է դարձել այն, որ փաստաթղթային ստուգումների ընթացքում պարզվել են բուսասանիտարական վկայականներում չհավաստագրված ուղումների փաստեր, ինչպես նաև նմուշների տեղեկատվության անհամապատասխանություն բուսասանիտարական հավաստագրերին։ Միջերկրական ծովի ավազանի երկրներում արդեն մի քանի օր մոլեգնող անտառային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 40-ը։ Հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Մահվան դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է Ալժիրում, այնտեղ մահացել է 34 մարդ։ Ալժիրի կառավարությունը հայտնել է, որ մարման մեջ ներգրավվել է 8000 հրշեջ եւ հարյուրավոր միավոր տեխնիկա։ Թունիսում եւս հրդեհներ են, տարհանվել է 300 մարդ։ Հունաստանի 13 նահանգներից 6-ում հայտարարվել է վտանգի ամենաբարձր մակարդակ։ Հռոդոս կղզում ավելի քան 20,000 մարդ է տարհանվել։ Հանգստավայրերից տարհանվել են նաև հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Հունական եւ Բեա կղզում հրդեհաշիջման ժամանակ ինքնաթիռի կործանման պատճառով 2 օդաչու է զոհվել։ Կորֆու եւ Կրետե կղզիներում նույնպես անտառային հրդեհներ են։ Իտալիայի հյուսիսում փոթորիկներ են, կարկուտ եւ պտտահողմեր։ Սիցիլիայում եւ հարավային այլ շրջաններում անտառային հրդեհների պատճառով 4 մարդ է մահացել։ Փոթորիկները եւս 2 մարդու կյանք են խլել։ Իսրայելցի բժիշկները սկսել են 24-ժամյա գործադուլ ի պատասխան Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից դատական բարեփոխումների առաջին մասիվ ավերացմանը, որն ըստ քննադատների վտանգի տակ կդնի դատարանների անկախությունը։ Իսրայելի բժշկական ասոցիացիան բժիշկներին հրամայել է 24-ժամյա գործադուլ անել ամբողջ երկրում, բացի Երուսաղեմից, որտեղ հաճախակիացել են տարբեր միջադեպերը։ Առաջին օրինագիծը, որը Գերագույն դատարանին զրկում է կառավարության որոշ որոշումների վերանայման հնարավորությունից, ընդունվել է երկուշաբթի Կնեսետում բուռն քննարկումներով անցած նիստում, որի ավարտին ընդդիմությունը լքել է դահլիճը։ Ըստ վարչապետի քաղաքական հակառակորդների Նեթանյահուն Իսրայելը մղում է դեպի ավտոկրատիա։ Ցույցերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Երկուշաբթի ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։ Դարձյալ մեր իրողությունների մասին հաջորդ տարվա բյուջեով նախատեսվում է ավիացիոն ոլորտին տրամադրել 1.6 միլիարդ դրամ։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս հայտարարել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը։ Գնել Սանոսյանը հայտարարել է նաեւ, որ Հայաստանը մտել է Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակից դուրս գալու ակտիվ փուլ։ Մենք այդ ցուցակում էինք հայտնվել 2020-ի հունիսից։ Այս ոլորտում բավական ակտիվ փուլ ենք մտել սև ցուցակից դուրս գալու գործընթացի առումով եւ
այսպես ասած հասարակած հատել ենք կամ այն խնդիրները, որ մեր առջև կար, անվազն կեսը լուծել ենք եւ մյուս կեսի լուծմամբ ենք զբաղվում, վերապատրաստումներ, տարբեր գործընթացներ, որոնց համար նաեւ գումարներ են նախատեսված, որպեսզի հատկապես ոլորտը հիմա բավական արագ զարգացման տեմպ ունի։ 1000 խոշոր հարկ վճարողները կես տարում բյուջե են վճարել 874 միլիարդ 522 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածը գերազանցելով 21.1%-ով։ Վճարած 34 միլիարդ 795 միլիոն դրամով առաջատարը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է։ Խոշորների ցանկում կան 300-ից ավելի նորանուններ։ Ձմեռն անցավ Գազպրոմ Արմենիան 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում առաջատարի դիրքը զիջեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Եթե հունվար-մարտին առաջատարը գազամատակարարում իրականացող ընկերությունն էր, ապա հունվար-հունիսի տվյալով պետական բաժնեմասնակցության պղնձամոլիբդենայինն է։ Վճարած 34 միլիարդ 795 միլիոն դրամով։ Գազպրոմը վճարել է 30 միլիարդ 632 միլիոն։ Երրորդ տեղում գտնվող Գրանդ Տոբակոն 20 միլիարդ 202 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր առմամբ առաջին կիսամյակի ընթացքում 1000 խոշոր հարկ վճարողները պետական բյուջե են վճարել 874 միլիարդ 522 միլիոն դրամ, 21.1%-ով ավելի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշից։ Հարկային մասով 668 միլիարդ 245 միլիոն դրամ է կազմում, իսկ մաքսային գումարների մասով 206 միլիարդ 276 միլիոն դրամ։ 1000 խոշոր հարկ վճարողները առաջին կիսամյակում վճարել են բոլոր հավաքագրված գումարների 79%-ը։ Ցանկը ուսումնասիրել եւ վերլուծություններ է իրականացրել նաեւ հասարակական սեկտորը։ Նշում են, ոչ միայն առաջին տասնյակի կամ 100-յակի վճարած հարկերն են ավելացել, այլև տնտեսական աճն ըստ էության ներառական է եղել ցուցակը եզրափակողների համար։ Ցանկի վերջին եւ առաջին հորիզոնականների միջև հարաբերակցությունը զգալիորեն նվազել է, ինչը համարվում է դրական միտում, քանի որ դրանով հասկացվում է, որ հարկային եկամուտների մեծացումը պայմանավորված է եղել ոչ միայն ավանդապես, այսպես ասած, խոշոր հարկ վճարող ոլորտների եւ ընկերությունների հաշիվն, այլ նաեւ այլ ոլորտների ընկերությունների հարկային եկամուտների ավելացմամբ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ խոշորների ցանկում 312 նոր անուն է հայտնվել, որոնք վճարել են մոտ 120 միլիարդ դրամ, նշում է Կարինե Մնացականյանը։ Ինչ վերաբերում է թե նախորդ, թե այս ցուցակում ընդգրկվածներին, Պեկ Պաշտոնյան մանրամասնում է, թե որքանով է պատկերը փոխվել։ Ընդհանուր առմամբ 688 հարկ վճարողները, որոնք եւ անցյալ տարվա առաջի կիսամյակում են ընդգրկված եղել 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում եւ ընթացիկ կիսամյակում են ներառված 688 այդ հարկ վճարողներից 504-ի մոտ արկա է աճ, իսկ 184-ի մոտ նվազում։ Ոլորտ ուսումնասիրողների խոսքով հատկապես նկատելի է բանկային ոլորտի ընկերությունների վճարած հարկերի աճը։ Դեռևս շարունակում է խնդիր մնալ խոշոր ընկերությունների տարածքային բաշխվածությունը։ Հիմնականում տնտեսական ակտիվությունը կենտրոնացած է Երևանում, եւ դա անգամ այն պարագայում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ Երևանից դուրս գրանցված ընկերությունների թիվը քանակապես աճ ենք նկատում այդ ընկերությունների ցանկում, սակայն միևնույն է գումարային առումով Երևանը կրկին զբաղեցնում է զգալի մասնաբաժին։ Միևնույն ժամանակ խոշոր հարկ վճարողներին ավելացված արժեքի եւ ակցիզային հարկերի գծով 6 ամսում վերադարձվել է 80 միլիարդ 854 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա 50.2 միլիարդի փոխարեն։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Ժիրայր Հաբետյան, Լուրեր։ Ամերիկյան հերթական պատժամիջոցները սահմանափակել են ռուսական Unistream բանկի գործունեությունը, տեղական 6 բանկ չի սպասարկի արագ փոխանցումների համակարգը։ Ֆիզիկական անձանց անունով այս տարի Ռուսաստանից Հայաստան է փոխանցվել ավելի քան 1.8 միլիարդ դոլար։ Մասնագետների գնահատմամբ Unistream-ից չօգտվելու հանգամանքը չի կարող կանխել կապիտալի հոսքը։ Հայաստանյան 6 բանկ դադարեցրել է Unistream արագ փոխանցումների համակարգի սպասարկումը։ Նման որոշման մասին արդեն հայտարարել են Արչին բանկը, Կոնվերս բանկը, Ինեկո բանկը, Էվոկա բանկը, Հայ բիզնես բանկը եւ Ամերիա բանկը։ Հուլիսի 20-ին Unistream վճարային համակարգի օպերատոր ռուսական նույնանուն բանկը հայտնվել է ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը ռուսական այդ բանկի հետ գործառնությունները չդադարեցնելու դեպքում ԱՄՆ-ն կարգելափակի տվյալ բանկի ակտիվները եւ կսահմանափակի իր քաղաքացիների հետ բիզնես գործարքներ կատարելու հնարավորությունը։ Բավականին մեծ տեսակարար քշիր ունեցող վճարահաշվարկային համակարգ է Unistream-ը, որը սպասարկում էր դրամական փոխանցումները Ռուսաստանից Հայաստան, բայց ես
շատ մեծ աղետ չեմ տեսնում, այսինքն փողը Ռուսաստանից դեպի Հայաստան, փողը, որը կապված է միգրացիոն գումարների հետ, նրանք պատժամիջոցների տակ չեն կարող ընկնել եւ տրամաբանության մեջ են, որ կշարունակվեն հոսել դեպի Հայաստան։ Առևտրային բանկերը ինքնուրույն են որոշում, թե ինչպես են շարունակելու գործակցությունը Unistream արագ դրամական փոխանցման համակարգի հետ, ելնելով իրենց պայմանագրային պարտավորություններից եւ ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունից, արձագանքում են Հայաստանի գլխավոր դրամատնից։ Ներկայումս կենտրոնական բանկը չի հրապարակում առանձին համակարգերով դրամական փոխանցումների վիճակագրությունը։ Կենտրոնական բանկի գնահատականների համաձայն Unistream արագ դրամական փոխանցման համակարգի միջոցով փոխանցումների դադարեցումը կարող է հանգեցնել որոշ անհարմարությունների այն քաղաքացիների համար, որոնք օգտվում էին այս համակարգի ծառայություններից, սակայն բանկերը եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունները սպասարկում են այլ համակարգեր եւս, որոնք որպես այլընտրանք կարող են փոխարինել Unistream արագ դրամական փոխանցման համակարգին։ Աշոտ Օսիպյանը չի բացառում, որ առիթից օգտվելով նաև հայկական բանկերը փորձեն նմանատիպ համակարգ ստեղծել։ Եթե կա պահանջարկ փոխանցում կատարելու, այդ պահանջարկը անպայման կլրացվի։ Եվ այդ պատժամիջոցները իրենք հիմնականում, եթե նայում ենք տրամաբանությունը, այդ պատժամիջոցի դա հասարակ միգրանտին պատժելը չի։ Այդ իսկ առումով այդ հնարավորությունները կստեղծվեն։ Նույնը տեղի ունեցավ MIR վճարահաշվարկային համակարգի հետ պլաստիկ քարտերի։ Այս տարվա հունվար-մայիսին բանկային համակարգի միջոցով Ռուսաստանից Հայաստան ֆիզիկական անձանց անունով արդեն իսկ փոխանցվել է 1 միլիարդ 832 միլիոն դոլար։ Բացի հայկական բանկերից Unistream-ի սպասարկումը դադարեցնելու մասին հայտարարել են նաև վրացական, ղազախական, ուզբեկական եւ ղրղզական մի շարք բանկեր։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։ Եվս մի քանի թեմա, Արագածավանը 2 տարուց նոր սեյսմակայուն դպրոց կունենա։ 60 տարի առաջ կառուցված հին դպրոցը 88-ի երկրաշարժից հետո կորցրել էր սեյսմակայունությունը։ Հիմնանորոգման աշխատանքների իհարկե եղել էին, բայց անվտանգության համար բավարար չէին։ Նոր դպրոցի կառուցման համար շուրջ 2 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Արագածոտնի մարզի ամենամեծ գյուղական բնակավայրերից մեկն է Արագածավանը, որտեղ այս օրերին շինարարական եռուզեռ է։ Վերջապես գործը նոր դպրոցի կառուցման աշխատանքներին է հասել։ Հիմա հին շենքն են ապամոնտաժում։ Դպրոցը հիմնադրվել է 64-65 ուստարում, այսինքն 65 թվականի սկսվել է գործել, Հալնի ռայոնի մասշտաբով ամենաառաջնային դպրոցներից է եղել։ Շուրջ 60 տարվա շահագործումից հետո դպրոցը կորցրել էր սեյսմակայունությունը։ Այս երկաթյա կոնստրուկցիաներն են վերջին մի քանի տասնամյակում շենքը անխախտ պահել։ Դպրոցն ունի 460 աշակերտ։ 78 թվականի երկրաշարժից հետո 3-ից 3 տարի մոտավոր դադարեց գործունեությունը դպրոցը ժամանակավորապես։ Այդ 3 տարվա ընթացքում տարվեցին վերանորոգման աշխատանքներ, ամրացման աշխատանքներ, որը նորից ծառայեց մեր Ավանի համար։ Գյուղում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը կառուցում է սեյսմակայուն դպրոց։ Մի քանի օր է, ինչ սկսել են աշխատանքները։ Վերջի լսումներին ես եմ մասնակցել, Ավանի հասարակությունն է մասնակցել եւ բոլորը տեսնելով պրոյեկտը շատ մեծ հավանության են արժանացրել դպրոցի նոր կառույցը։ Շուրջ 2 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է դպրոցի պայմանագրային արժեքը։ Նախատեսված է կառուցել 780 օրացույցային օրում։ Սա նոր կառուցվող դպրոցն է, երկհարկանի դպրոց է, նախատեսված 432 աշակերտի համար, առանձին բոլոր իր սարդատներին համապատասխան, ունի բերելակ, առանձին մարզադահլիճ։ Դպրոցը նաև մարզահրապարակ, ջերմուղի, կանաչապատ ու բարեկարգ տարածք կունենա, հարմարեցված կլինի հաշմանդամություն ունեցողների համար։ Սեյսմակայուն նորմատիվներին համապատասխան, որը 9 բալ երկրաշարժի դեպքում ինքը կայուն կմնա դպրոցը, ոչ մի վնասվածք չի առաջանալ։ Հանրապետությունում ընթացքի մեջ է սեյսմակայուն 20 դպրոցի շինարարություն, մինչև տարեվերջ նախատեսում են շահագործման հանձնել 16-ը։ Ռոզա Խաչատրյան, Ժիրայր Հաբեկյան, Լուրեր։ Երևանում արդիականացվում է լուսավորության համակարգը, փողոցներում օգոստոսի 1-ից լույսերը կանջատեն 1 ժամ ավելի ուշ, գիշերը 2-ին, լրացուցիչ ծախսը հնարավոր կլինի հոգալ խնայողությունների հաշվին։ Քաղաքային իշխանությունը նախատեսում է նաև տեղադրել արևային կայաններ, բացի այդ արդիականացվող հեռակառավարման համակարգի շնորհիվ շուտով հնարավոր կլինի ավտոմատ տեղեկանալ, թե օրինակ քաղաքի որ հատվածում է լամպ փչացել եւ ժամանակին փոխել այն։
Երևանի գիշերային լուսավորությունն օգոստոսի 1-ից 1 ժամով կերկարի ամառային ռեժիմում լապտերները կանջատվեն արդեն գիշերվա 2-ից ոչ շուտ այժմյան 1-ի փոխարեն։ Օրվա կտրվածքով առաջացող լրացուցիչ 350,000 դրամ ծախսը քաղաքային իշխանությունը նախատեսում է ծածկել համակարգում ձևավորվող խնայողությունների հաշվին։ Տարեսկզբից 20 կիլոմետր մալուխ են անցկացրել հին նատրիումային լուսատուները փոխարինել քիչ էլեկտրաէներգիայով ավելի վառ աշխատող 5,500-ից ավելի լեդով։ Արդյունքում որոշ փողոցներում հոսանքի ծախսը կրճատվել է մինչև իսկ 70%-ով։ Շուտով կսկսեն նաև Երևանի կարիքների համար նախատեսված արևային առաջին կայանի շինարարությունը, անոնսում է Երկհաղլույսի ղեկավարը։ Արդեն իսկ ունենք պայմանավորվածություն եւ առաջի արևային կայանը կդրվի, մենք Մասիսի 102-ում ունենք մեծ պահեստ, որտեղ գտնվում է մեր արհեստանոցը, պահեստը, այնտեղ իսկ առաջի կայանը կկառուցվի։ Որպես էներգախնայողության էլեմենտ հաջորդ շաբաթ փորձնական կարգեականացվի վարչական շրջաններից մեկի հեռակառավարման համակարգը։ Հիմա, երբ ասենք լամպ է փչանում, մարդիկ զանգում են իրենք վթարային խումբ են ուղարկում։ Նոր տեխնիկան ավտոմատ ցույց է տալու, որտեղ է լարման խնդիր առաջացել։ Մոտակա օրերս պիլոտային արդեն 2-3 հատ կտեղադրենք հենց Նուբարաշենում, որտեղ որ ամբողջությամբ LED է, այսինքն մենք այն հին սովետական պուլտավոյ համակարգից կանցնենք նոր հեռակառավարման արդիական համակարգի, որը թե անվտանգության խնդիր կլուծի, թե վերահսկողության խնդիր կլուծի, թե գույքի կառավարման խնդիրը կլուծի։ Թևոսյանին մտահոգողը համակարգից կատարվող գողություններն են, ուժային պահարաններից սարքեր են հանում, գետնանցումներում դիտավորյալ փչացնում լուսավորությունը։ Վանդալիզմի դեպքերով անգամ ոստիկանություն են դիմել, ասում է։ Ուղղակի ջարդում են մեր լուսատուները, եւ մենք ստիպված ենք ամեն շաբաթ նույն անցումը փոխելու։ Նույն անցումը անընդհատ մտնում ուղղակի ջարդում են, դնում ենք լուսատուներ, որոնք անհասանելի են ձեռքի համար, մալուխներն են կտրում, չգիտեմ, ամեն ինչ անցումները շատ մեծ խնդիր են մեզ համար, շատ մեծ։ Բնակիչների ավելի կոնկրետ վարորդների մատնանշած խնդիրներից այն, որ սյուներն իրարից հեռու են տեղադրված գիշերը քշելու համար լուսավորությունը հավասարաչափ չէ, տեղ-տեղ ուժեղ է, տեղ-տեղ թույլ, երկհաղլույսում բակերի համար ընդունում, նորացվող փողոցների դեպքում բացառում են։ Օրինակ Քոչարը եւ Նայրիզարյանը խնդրում եմ թող դիտեն եւ ասեն, եթե լուսավորությունը լավ չի, իմ կարծիքով շատ լավ։ Վաղարշյան փողոցը, որը նոր ենք փոխել, Օրբելի փողոցը, Արցախ փողոցը, Ամիրյան փողոցը, Միասնիկյան Աջարյանի վերևի հատվածը, որոնք բոլորը նոր են փոխվել։ Իմ կարծիքով ես էլ եմ վարորդ, այն բավականաչափ նորմալ լուսավորություն։ Ըստ Անդրանիկ Թևոսյանի, ժամանակավոր անհարմարություն են պատճառում, բայց արդյունքը գոհացնող է ստացվել նաև մալուխները գետնի տակ անցկացնելու ծրագրով։ Ամիրյանի կախված լարերը մաքրել են, հերթը Թումանյան փողոցինն է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։ Եվ Երևանում ամիսներ առաջ հայտնաբերված երեխայի ճակատագրի հետքերով ու նոր դեպքի մասին։ Մայիսին Արցախի պողոտայում լքված փոքրիկը տեղափոխվել է խնամատար ընտանիք, մինչև այդ երեխան ավելի քան 2 ամիս եղել է Մուրացան հիվանդանոցում։ Նորածնին լքելու վերջին դեպքն էլ եղել է վերջերս ներքին Գետաշենում, ցավոք այս փոքրիկի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Ինչ են պարզել իրավապահները, Աննա Զախարյանն է հետաքրքրվել։ Գեղարքունիքի մարզի ներքին Գետաշենում լքված նորածնի մայրը հայտնաբերվել է։ Նրա մասնակցությամբ կատարվում են քննչական գործողություններ։ Անձի վերաբերյալ, ինչպես նաև դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ քննության շահերից ելնելով այս պահին տեղեկատվություն չի տրամադրվում։ Տարածված լուրերի համաձայն երեխայի մայրը 56-ամյա կին է։ Գոռ Աբրահամյանը տարիքի մասին տվյալ նույնպես չի հրապարակում։ Որովհետև ուղղակիորեն առնչվում է անձնական եւ ընտանեկան անձեռնմխելիության սկզբունքին, որի հետ կապված ես ձեռնպահ եմ մնում, մանավանդ որ խնդիրը վերաբերում է նաեւ քննության շահերին։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ հուլիսի 22-ին պոլիէթիլենային տոպրակում երեխային գտել է գյուղի բնակիչներից մեկը։ Նրան շներով շրջապատված տեսնելով գյուղում ենթադրել են, որ տղան թողնված է եղել մատուռում եւ շներն էլ նրան քարշ են տվել տան մոտ։ Երեխան նախ տեղափոխվել է Մարտունու բժշկական կենտրոն, այնտեղից Երևանի Մուրացան համալսարանական հիվանդանոց, ծայրահեղ ծանր վիճակով։ Երեխան ունեցել է շնչառական անբավարարություն, անմիջապես զննման պահին ունեցել է գեներալիզացված ցնցումներ, որը պայմանավորված է եղել գլխուղեղում արյան զեղումների հետ կապված, առհասարակ նորածին երեխաները եւ հատկապես անհաս երեխաները, որը ըստ գնահատելու, այո, այս երեխան անհաս է եղել 1 կիլո 900 գրամ քաշով, շատ զգայուն են լինում թթվասնի քաղցի նկատմամբ։ Ծնվելուց հետո նրանց անմիջապես պետք է տեղավորել հատուկ գյուվեզներում, ակտիվ ապահովել թթվածնով, կազմակերպելով հետագա բուժումը։
Այս պարագայում բնականաբար ծնվելուց հետո պայմանները փողոցային պայմաններ, գումարած երեխայի անհաս լինելը եւ գումարած դժվար է ասել թե ինչքան ժամանակ է եղել արդեն իսկ ծնված որ հայտնաբերվել է, կարելի է ենթադրել, որ 7-8 ժամից ավել երեխան ուղղակի անխնամ վիճակում գտնվել է փողոցում։ Նորածնի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Մահվան բուն պատճառը պարզ կլինի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Բժիշկներն առայժմ միայն կարող են ասել, որ թեկուզ առանց որևէ այլ խնդիրների ծնված անհաս երեխան մի քանի ժամ մնալով լքված ու առանց խնամքի կարող էր մահվան հասնել, մանավանդ պոլիէթիլենային տոպրակն էլ խորացրել է թթվածնային քաղցը։ Նախաձեռնված քրեական վարույթը քրեական օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով է։ Երեխայի դաստիարակության կամ խնամքի պարտականությունը չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը, որը զուգորդվել է անչափահասի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքով։ Մեղադրանք կառաջադրվի այս թե այլ ավելի ծանր հոդվածով դեռ պարզ չէ։ Նորածնին լքելու նախորդ դեպքը 2023 թվականի մայիսին էր։ Նրան գտել էին Երևանի Արցախի փողոցում։ Ի դեպ նույն վայրում մեկ այլ նորածին հայտնաբերվել էր դրանից 1 տարի առաջ։ Այդ դեպքերով ծնողը հայտնաբերված չի դեռևս, նրա ինքնությունը պարզված չի։ Անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները կատարվել են այդ ուղղությամբ, դրանք էլի շարունակվում են, բայց այս պահի դրությամբ դեռևս արդյունքներ չունենք։ Շատ տարբեր կարող են իրավիճակներ լինել, կապված դրանից, թե վարույթ իրականացնող մարմինը ինչպիսի տվյալներ է ձեռք բերում կամ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ինչպիսի տվյալներ են ձեռք բերվում, ըստ այդմ էլ դրանցից էլ մեծ չափով կախված է լինում վարույթի կամ հանցագործության բացահայտման արդյունքը եւ արդյունավետությունը։ Արցախի փողոցում մայիսին հայտնաբերված երեխան ավելի քան 2 ամիս գտնվել է Մուրացան հիվանդանոցում։ Հուլիսի 26-ին նա դուրս է գրվել եւ տեղափոխվել խնամատար ընտանիք։ Աննա Զախարյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։ Եվ թողարկման ավարտին վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային։ Մոտ 5 ժամ է Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկված հումանիտար բեռները Կորնիձոր գյուղի սահմանային հատվածում են։ Լուրերի թղթակիցը տեղից հայտնել է, որ դրանք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին փոխանցելու հարցում որևէ տեղաշարժ չկա։ Ռուս խաղաղապահների արձագանքի մասին Our news correspondent informed us that there is no information on the response by the Russian peacekeepers and there is no progress in terms of delivering the trucks with food that have been parked there for 5 hours near Kornizor on the border. The news operated in special mode today. All the information on the shipment of the humanitarian goods was live on H1 Facebook, YouTube live. Simultaneous Russian and English interpretation was offered. Sport news coming. Հուլիսի 27-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը։ Բարև ձեզ։
Հանրապետության տարածքը գտնվում է հարավ-արևմուտքից ներթափանցող տակոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք ակտիվ կլինեն գրեթե ողջ օրվա ընթացքում։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետությունում անպամատության կուտակումներ չեն նկատվում, սակայն վաղը կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին հատվածներում սպասվում է ամպրոպային անպամատության կարճատև զարգացում։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության մեծ մասում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին հատվածներում հնարավոր են երակային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Վաղը ցերեկային ժամերին գրեթե բոլոր մարզերում սպասվում է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ևս 3-ից 4 աստիճանով։ Շիրակում կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, գիշերը մարզում սպասվում է 10-ից 15, ցերեկը 28-ից 32 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, լեռնային գոտիներում գիշերը սպասվում է 9-ից 13, ցերեկը 27-ից 31, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 18-ից 20, ցերեկը 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում մինչև կեսօր տեղումներ չեն լինի, իսկ կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին բնակավայրերում հնարավոր է երակային բնույթի կարճատև անձրև, գիշերը մարզում սպասվում է 10-ից 15, ցերեկը 24-ից 28 աստիճան տաքություն։ Լոռի Տավուշ հատվածում չնայած ջերմաստիճանը կբարձրանա, սակայն կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին հատվածներում կրկին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Լոռիում գիշերը կանխատեսվում է 13-ից 17, ցերեկը 26-ից 30, Տավուշի մարզում գիշերը պետք է սպասել 15-ից 20, ցերեկը 29-ից 33 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային գոտիներում երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև, գիշերային ժամերին այստեղ կանխատեսվում է 9-ից 13, ցերեկը 25-ից 29 աստիճան տաքություն, իսկ նախալեռնային հատվածներում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը կանխատեսվում է 18-ից 21, ցերեկը 31-ից 35 astիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, այստեղ օդի ջերմաստիճանի բարձրացումը շարունակվում է։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 20-ից 23, ցերեկը 35-ից 37, Արմավիրի մարզում գիշերը կանխատեսվում է 19-ից 21, ցերեկը 35-ից 37 աստիճան տաքություն։ Վայոց-Ձորի մարզում տեղումներ չեն լինի, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 11-ից 13, ցերեկը 26-ից 28, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 20-ից 22, ցերեկը 34-ից 37 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն սպասվում նաև Սյունիքի մարզում, Հովտային գոտում գիշերը սպասվում է 18-ից 22, ցերեկը 35-ից 38, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 12-ից 14, ցերեկը 27-ից 30 աստիճան տաքություն։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր գիշերը պետք է սպասել 17-ից 20, ցերեկը 35-ից 38 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը կանխատեսվում է 20-ից 22, ցերեկը 34-ից 36 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։ Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք կրկին շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, դուք գիտեք, որ Good evening, dear viewers. We continue to watch the important events. You know, the humanitarian goods reached the border. We are waiting for the reaction by the Russian peacekeepers. In the meantime, we will speak about Ambassador at Large, Edmond Marukyan. Good evening. Thank you for accepting the invitation. No reaction by the Russian peacekeepers, but Hikmet Hajizadeh wrote on Twitter that is basically Azerbaijan's response that we agreed in Brussels with the Azerbaijanis supposedly that necessary goods will be reaching Karabakh via Aghdam, and that we are reaching that understanding, and we're cheating the international community by telling them there's a crisis, there's a blockade there. Your comment, please. Thank you for the invitation. Hikmet Hajiyev is the Azerbaijani president's advisor for foreign policy affairs. He is spreading disinformation. There was no such agreement, no such understanding. That's an Azerbaijani narrative. We look at what European Council President Charles Michel said. I have the text of the statement with me. Yes, after the meeting.
Այստեղ ճանապարհ բառն է օգտագործել։ He's just saying that using the word road. There's no road. Lachin is a corridor, it's not a road, but he says it's very important that the movement of humanitarian goods via the Lachin corridor, he said, is important. He said he also noted that Azerbaijan is ready to provide via Aghdam the supply of some humanitarian goods, food, etc. See the difference? This is a message by Charles Michel. It's a total lie to say that Armenia agreed to something different than this. The current government of Azerbaijan is in a situation in which Armenia clearly demonstrates that Azerbaijan is lying to the international community, saying that the Lachin corridor is open and the goods are there and they cannot go through. Prior to that also there was some work in the tourist warehouses. There's about 500 tons of goods that did not go through. This government commission was for a long time working in great detail, and this obviously demonstrates that the Azerbaijani authorities urgently tried to mirror an action, to invite the accredited ambassadors in Azerbaijan and tell them, hey, look, this isn't the case. We are ready to provide, to supply goods, but supposedly we should do it the way we agreed in Brussels, which is a lie. And obviously there will be a response. This publication just came out. We're now discussing this live, but surely the response will be given on all platforms. One thing is obvious, and then he said it's a manipulation, political campaign, and so on and so forth. Now imagine they cut off people's natural gas and electricity supply, keeping them in a blockade, driving them into starvation, hunger starvation. For them, not manipulation and not politics, but when Armenia, under her commitments, because after all, what is our commitment? We're responsible for keeping the Lachin corridor linked. We are one of the masters of the Lachin corridor under the trilateral statement. Aghdam Road, forget it. The only reference in the trilateral statement is to the Lachin corridor, signed by the president of Azerbaijan. According to the November 9 statement, it's the only corridor to maintain the link between Artsakh and Armenia. That's the lifeline, the life road. Now, through that lifeline, we're trying to send humanitarian goods and initially to avoid speculation by Azerbaijan. We said we do not have any goal of the trucks trying to approach the relevant border crossing point that was illegally installed by Azerbaijan and say, hey, this is a provocation. What kind of trucks are these? How do we know what is in the trucks? We're telling them the trucks reach Armenia's state border, close to the state border, where the Russian Federation peacekeepers, and we have applied to them, can pick up these goods and transfer them to the people of Nagorno-Karabakh. This is our current step. We see Azerbaijan is not able to label anything as a provocation. Now they claim that there is an agreement. There was an agreement in Brussels. There wasn't. It's an obvious lie. And that lie is very explicit, easy to bust. If nothing else, the Charles Michel statement exposes their lie. But I also hope that Charles Michel's office will need to respond to this, because this is a lie that they're trying to build upon Charles Michel's statement, and this is a lie addressing Charles Michel more than anyone else. What also needs to be discussed is whether Artsakh should negotiate directly with Baku or not. According to some Armenian analysts, this is direct treason, because if we say Artsakh should negotiate directly with Azerbaijan, then the Azerbaijani agenda will be imposed, which really means integration, which is what the Azerbaijanis want. I think
One could also call it treason, the act of taking away the entity capacity of Nagorno-Karabakh. Otherwise, there's no alternative to Artsakh representatives speaking with Azerbaijan representatives. There's no other alternative because what are the problems of Nagorno-Karabakh? How do they get raised? How do they get discussed? The only way to do this is to have a bilateral talk, a dialogue, negotiation, and we've said everywhere that this concerns direct dialogue in the framework of an international mechanism between representatives of Nagorno-Karabakh and representatives of Azerbaijan, which is what caused the war, the defeats, and the consequences that we face today. We're thus invited to take the path that we have already taken before. But then they say you are walking away from Artsakh. We aren't walking away from Artsakh in any case. This constant propaganda and countering the propaganda, let's stay on the main topic. There's a November 9 statement. The November 9 statement, as much as it can be criticized, and we have criticized it, currently it is the only document that has supreme legal force because it is a document agreed upon between states. The president of Azerbaijan signed that document. According to that document, the word Nagorno-Karabakh is mentioned there at least 4 times. So Nagorno-Karabakh exists. There's a line of contact according to that document. Nagorno-Karabakh should have a land corridor linking it with the Republic of Armenia. It's not just about through this corridor, it's about staying linked with Armenia, that special relationship. And this document should just become for the guide for the future negotiations between Artsakh and Azerbaijan. Let's look at paragraph 7, what it says. Internally displaced persons and refugees shall return to the territory of Nagorno-Karabakh and the nearby areas under the auspices of UNHCR. Ilham Aliyev signed the document which states that Nagorno-Karabakh territory exists and our brothers and sisters in Nagorno-Karabakh, what are they to do with this? Not to use this? Then what should they use if not this? Azerbaijan is trying to spread various narratives. There's a commitment, an obligation here whereby refugees and IDPs must return to the territory of Nagorno-Karabakh, Hadru, Chushi, and others. What is this? This is an obligation, an undertaking of Azerbaijan signed by us and the Russian Federation as well. Now, this is a guide. Should this be used or not? The Azerbaijani president signed this paper. It became an obligation, recognizing there is the territory of Nagorno-Karabakh to which refugees and IDPs shall return. To set this aside and to talk about other things which are unrealistic, what is more effective? What is more productive? Now, they're saying that after the Lavrov statement, after the meeting, trilateral meeting of foreign affairs ministers in Moscow, it became clear that we lowered the bar for potential Baku-Stepanakert talks. As soon as the state position, the foreign policy of Armenia was that there must be talks between Nagorno-Karabakh and Azerbaijan in the framework of an international mechanism over safeguarding of their rights and security. From that moment on, as soon as we noted this, we could not lower or move up the bar for Nagorno-Karabakh. From that moment on, the bar is in the hands of the representatives of Nagorno-Karabakh. It's for them to negotiate, not for us to negotiate. Aren't we then leaving the responsibility on them? We're not leaving the responsibility on them. We're giving them the capacity. That capacity of an entity is understood by the international community. The international community would support that conversation between Nagorno-Karabakh and Azerbaijan. But then what do? We say you're not an entity. This is Nagorno-Karabakh territory, line of contact, matching corridor, peacekeeper troops. So we set this all aside, waste it, and the opposite narrative is you leave it and let Azerbaijan do whatever it wants. But what Azerbaijan wants is
with these November 9 facts, which are obligations, to just be diluted, to be cancelled. I'm surprised. How could we want the same that Azerbaijan wants? I mean, with some patriotic sauce, saying, don't say Nagorno-Karabakh, say Artsakh. Yeah, okay, when I write in Twitter, they say, why do you call it NK, Nagorno-Karabakh? Because it's an administrative, territorial, political unit that is documented. It's stated in a document. How could you lower that bar? So who is lowering the bar? Are we lowering the bar by calling it Nagorno-Karabakh, or is it those that leave aside Nagorno-Karabakh and use the Artsakh internal use word, which I really love, but for the international community, it doesn't really make sense. In our household, when we speak, we say Artsakh. That doesn't mean that outside it will be just as love. In the same statement, Lavrov says that an understanding has been reached on the return. The sides must secure the rights of the returning persons. Does this mean that Armenia is discussing the potential return of Azerbaijanis to Armenia? We know they lived here. Thank you for that question. And naturally, the statement of the Foreign Affairs Minister of the Russian Federation also does not correspond to what was discussed, because that is not what was discussed with the Foreign Affairs Minister of Armenia. And it's my opinion that Russia's Foreign Affairs Minister has a bilateral meeting, 2 bilateral meetings with the 2 Foreign Affairs Ministers, then a trilateral meeting, then he makes a statement. I think he tried to make a statement that would reflect the desired narrative of Azerbaijan, but I think the Russian Federation Foreign Affairs Minister should better refer to paragraph 7 of the November 9 statement signed by the Russian president about the return of IDPs. Do they return or do they not? Did they return? Was this obligation honored? As to that argument by Azerbaijan that this is an attempt to treat the Azerbaijanis that once lived in Armenia equal as the rights of Armenians that live in Nagorno-Karabakh, it's that attempt, which is a very pointless and weak attempt, because by that they try to diminish the uniqueness of Nagorno-Karabakh, but that uniqueness is stated in the November 9 document as the latest, freshest document. So let's clarify, is Armenia negotiating that or not? Armenia is not negotiating over that. Is that not a topic on the table? No. It's Azerbaijani propaganda. If we get to that question, if we get to that issue, November 9 document, paragraph 7, refugees and IDPs, now this is a legal obligation. That other one is not subject to any legal obligations. So if paragraph 7 is implemented, people return, and then they want to talk about that, we could start that conversation. But it's a conversation over what? Over, they say Azerbaijanis left the Republic of Armenia. What about the Armenians that left Azerbaijan? They barely survived. With the killing and the massacres and the terrorism and the burning of homes and the threat, they became refugees, and the Azerbaijanis got compensation for their homes, and they exchanged their homes when they left Armenia. These are not equal situations. When time comes to raise this question, that will be the primary issue. There are refugees from Azerbaijan, and if there are refugees that left Armenia at the time, Azerbaijanis, then those people would be discussed on an equal footing, but Nagorno-Karabakh is not related to that. What Azerbaijan wants is to treat it as something equal to Nagorno-Karabakh that cannot succeed, because in contrast, there is the problem of Armenians that became refugees from Azerbaijan. They have organizations here, they make statements, they have representatives that also want to go back to their homes. Now, what Azerbaijan is trying to do is to cut this existing narrative, which under international law is binding, which is the territory of Nagorno-Karabakh, people living in the territory of Nagorno-Karabakh, whose rights and security must be safeguarded in the framework of an international mechanism. That is what the discussion is about, and not to push it aside and say, what difference is there? There are different ethnicities live there, and we'll somehow safeguard the rights of these ethnic groups. That's not how it works. So again, the opposition says that the Armenian government is the only one responsible for the current situation in Lachin, because you went to Prague and you accept it.
Azerbaijan's territorial integrity, including Karabakh, and you declared the same in Armenia. And after that, Aliyev said, okay, so it's my territory. I can do anything. I can close it off, or I can open it up. It's my territory, my people, and I can do whatever. You gave them that opportunity. The others can no longer help, as if they were helping before that, and now they're not helping. Now they cannot help at all. Any statement made by Armenia so far does not cancel the November 9 document, and it has not been overridden or replaced with anything. The declaration by the Republic of Armenia about readiness to mutual recognition is not at all related to the blockade of the Lachin corridor, starving people to death in Artsakh. But if we accept it's theirs, then they are closing off their territory. It doesn't matter because this commitment specifically has been undertaken. And after this, we don't have any other document signed by Azerbaijan since this one. This one is a political statement that the parties are ready to recognize one another. When there's a peace treaty, when these issues get addressed, when these safeguards are put in place and the mechanisms are operational, God willing, we will get to that point where it's signed, then they could ask this question. But it's about the readiness of the sides. But what is that readiness? It implies steps, such as a dialogue between Stepanakert and Baku over the rights and security of the Armenians living in Nagorno-Karabakh. Should it be safeguarded or not? To pull it out of context, to pull these preconditions out of context, these arguments, and simply say, oh, well, you went to Prague. Okay, so Ilham Aliyev closes off the Lachin corridor, first using the environmentalists. I don't remember the exact timing, but when the environmentalists were there, it was before the Prague meeting, long time ago. Okay, so Ilham Aliyev closes them off, starving them to hunger. And the opposition of Armenia criticizing the Armenian government, which is negotiating every day, addressing the international organizations, doing its best to get the corridor opened as one of the signatories of this document, fighting to get this corridor to operate. And they don't blame Aliyev, they blame the Republic of Armenia. For what? What's the point? I don't understand it. If they're opposition, they could find so many other things to blame the government for. Why blame the government of Armenia for things that are done by Aliyev? If you're in the opposition, there's so many things to blame the government for. Thank you. Thank you. Our guest was Ambassador at Large, Edmond Marukyan, dear viewers. We stay tuned to the events. Good night.